Parthojyoti Das sir and Dr. Sahira Jahan and Ranjana Sinha ma'am. So I request Chairperson sir to kindly take his seat on the dais. I also request the paper presenters to kindly take their seat on the dais. Kumar Das sir. He is the former principal in charge of Tinsukia College. He is one of the members of Species Survival Commission of IUCN for the conservation of white-bellied heron. He was awarded his PhD for his extensive study on grassland birds of Dibru-Saikhowa National Park. He has contributed immensely by documenting various bird species of Northeast India, including a few new species. I request Dr. Rakhi Bhattacharya to kindly felicitate Ranjan Kumar Das sir with the Phulam Gamusa. The first paper presenter we have for technical session 2 is Dr. S.P. Biswas sir. Dr. S.P. Biswas is a retired professor of life science in Dibrugarh University. He has been the member of different professional bodies and has completed several projects. He has authored a number of books such as Manuals and Methods in Fish Biology, Elementary Biostatistics, Fundamentals of Ichthyology, and several others, to his published in various national and international journals. Today, he will be deliberating on the topic Aquatic Biodiversity of Assam. I request Dr. Baby Bishwakarma to kindly felicitate Dr. S.P. Biswas sir with a poho. The second paper presenter for this session is Dr. Parthojyoti Das. Dr. Parthojyoti Das is an environmental scientist with special interest in the area of water, climate change, and disasters. He has done several research works during the last 2 decades on interdisciplinary areas in the interface of natural sciences, environmental sciences, and social sciences. He works with communities, civil society organizations, as well as government agencies for awareness, education, research, and policy advocacy on the water-environment development nexus. Dr. Das has been associated with Aranyak since 2001. Currently, he is an executive committee member of Aranyak, who is leading Water, Climate, and Hazard Division, WATCH, of Aranyak. He will be deliberating on the topic, Water Governance in Assam, Managing the Obstacles. I request Dr. Namita Ojha to kindly felicitate Dr. Parthojyoti Das sir with a poho. The last paper that we have for this session is by Dr. Sahira Jahan and Ranjana Sinha ma'am. Dr. Sahira Jahan ma'am is working as Assistant Executive Environmental Scientist in Pollution Control Board, Assam. She has completed Masters in Environmental Sciences from Guwahati University and PhD also in Environmental Sciences from the same university. She has an experience of 10 years in the field of air and water and wastewater. She is also associated as Deputy Quality Manager supervising the NABL accreditation of the Central Laboratory PCBA. I request Sanghamitra Buragohai to kindly felicitate Dr. Sahira Jahan ma'am with a poho.
Ranjana Sinha ma'am is an Assistant Executive Environmental Scientist at the Pollution Control Board, Assam. She holds a master degree in Environmental Sciences from Tezpur University and is currently pursuing a PhD at Guwahati University. With 10 years of experience in air, water and wastewater management, she also serves as a technical manager overseeing the NABL accreditation of the Central Laboratory at PCBA. Additionally, she is responsible for tasks related to Sustainable Development Goals. They will be deliberating on the topic, mapping the prime factors environmental pollution in Assam. I request Dr. Mridula Kashyap to kindly felicitate Ranjana Sinha ma'am. With this, we come to the end of our felicitation program, and I now hand over the mic to our chairperson, sir, and ask him to carry forward the session. The next session, technical session, after lunch. And before that, I want to thank Dr. Kulen Das, the most active and dynamic principal of this college, to invite me over here and to give me the opportunities to attend this 2 days program of wildlife ecosystem and wildlife of Assam. And before that, I want to say about the timing of this session. The timing will be the same, 20 minutes for the delivering the lecture. Before that, after 15 minutes, there will be a warning bell. Then after 20 minutes, there will be final bell and another 5 minutes for the question and answer session. So that will be fine, I think. Okay? So I just first request Dr. S.P. Biswas to deliver his topic. The chairperson, Dr. Parthojyoti Das, and other dignitaries in the dais, and all the participants present in this workshop. Now, my presentation is aquatic biodiversity of Assam. Now, aquatic biodiversity means it is a huge thing, from tiny plankton to dolphin or gharial, which are the apex in the ecosystem. Now, biodiversity, as per the definition of the IUCN, it is a variety and variability of living organisms. Now, this includes the ecological, geographical, genetic and environmental diversity within and between the species. So, Assam, you know, that it is blessed with innumerable water bodies in the form of rivers, streams, floodplain lakes, low-lying water-logged paddy fields, and other types of seasonal water bodies. Now, these water bodies cover an area of more than 15,000 hectares. Now, the perennial and the seasonal water bodies of Assam harbor about 200 fish species of fishes, many of which are rare and endemic. Now, apart from fishes, there are hundreds of residential and migratory birds, herpetofauna and other biota. Now, we know that there are two main river systems in Assam. One is Borak river system as a part of the Ganga, Meghna, Jamuna basin, and other is the Brahmaputra, also a part of Ganga, Brahmaputra, Meghna basin. Now, Brahmaputra river system, it has 47 major tributaries, and also in the southern Assam, Borak river has 8 major tributaries. Now, Brahmaputra river, what is the characteristic feature? It is highly aggregated. Now, here, and it is highly braided. Now, here just how much it is aggregated, just I am telling you a story.
In 1985, in a conference in Delhi, someone asked which one is the most beautiful city or town in Northeast India. Northeast India. Without hesitation, I named Teju. Now, what about Tezpur, Haflong, Shillong? I mean, all this, I belong to Assam, so I visited all the townships and I studied in Shillong. So, I have not forgotten Tezpur or Shillong. But to my mind, Tezpur is the most beautiful township in northeastern region. But 2003, I changed my mind because the landscape has been changed. Landscape is changed. Now, the story has a relation with the aggregation system of Brahmaputra river system. Tezpur is on the bank of Lohit river. So, 1985, it has a single channel. You can check it in the satellite imagery in those days. 2003, we went to one place, one border town in Arunachal Pradesh, some 100 kilometers of east of Teju. So we found that the road, actually it is a new district bordering China. And we found that the road was constructed on the bank of Lohit river. And Arunachal entered the eastern Himalayas. The soil is very loose, highly fragile, and Arunachal, you know, after February, there is incessant rain. So, due to the road development, road construction, the forest is, there is afforestation, deforestation of forest areas. So the loose soil, actually they are dumped into the Lohit river. Now Lohit river, it is the eastern side. The river is high gradient, high steep. So because of the current flow, all the soil particles are deposited in Teju area. Teju is comparatively plain. So the river becomes highly braided, and entire landscape change. This is one example how road construction is responsible for aggradation of river, particularly in Arunachal. Now, even then, broadly we classify the riverine habitat into 7 categories. There are riverine habitat, there are so many of microhabitats. And microhabitats are important for fish and other shellfish life. What is the upland, the bedrock reaches. There are boulders and pebbles. You will find only the specialized species which have adhesive organ. These are found in this fast flowing river. Then upstream pools. The Himalayan rivers are characterized by riffles, alternate riffles and pools. In the riffles fast flowing, you will find the small sized fishes. Hardly they reach beyond 15 centimeters. And the pools, you will find, apparently the pools are standstill water, apparently. But there are undercurrent. So relatively large size of fishes, for example, Labio pangusia, Labio diacailus, Tor putitora, Pythia, Kilgoria. So this type of fishes are found in the upland pools.
not in the main river, in the Brahmaputra river. Then regime reaches. Now river meanderings. River is never straight. It is the zigzag way. Zigzag way. The river meanderings and the confluence. Confluence. When Brahmaputra has 47 major tributaries. The confluence, when the river, for example, Dhansiri, Dikhou, Disang, when it reaches the main river, these confluences are very important from fisheries point of view, from other productivity point of view. Any river, the river confluents are highly productive because of the counter current activities. There will be a churning action, always. So that is why the fishermen, they know it. Fishermen, they know it. And the fish diversity, fish assemblies, always it is good in river confluence. Always it is good. And you will find that dolphin also is the most favorite place. River meandering and the river confluence. Then braided reaches. That means the adjoint floodplain lake. The linked ecosystem that actually the river actually is not complete unless we include the floodplain lakes. River Brahmaputra basin means Brahmaputra river and the floodplain lake. Without floodplain lake, the bill, we cannot imagine a river. Plain bed reaches, that is open river. Ephemeral streams. These are another types of microhabitat. Now you will find now it is almost dry, you will find the almost dry, but the Lakhimpur district and Dhemaji district, you will find they call it locally Diadhol. Diadhol are ephemeral streams. And you will find particular types of species there. For example, Danionella. We actually discovered 3 types of species of Danionella. Very transparent. When it is alive, you cannot see the fish. But only after the death, they become opaque. This is one of the smallest fish in the world, Danionella. Danionella. Then seasonal water bodies. Now we have lots of nalas, derelict ponds, paddy fields. These are the source of fish biota. From Dhubri to Sadia, there are 800-kilometer road. There are rail line. So these nalas, these are seasonal water bodies, and these are also a good habitat for different types of fish species. Now fish, actually when we term fish are actually 2 types of fish. Fin fish and shellfish. Now fish, actually broadly we can define as fish as food fish, ornamental fish, therapeutic fish, then biomonitoring, fish used for biomonitoring, fish used for ritual purposes, fish used for biological control. There are some larvicidal fishes. And these some fishes are mainly meant for angling, for tourism purposes. Shellfish are scientifically not fish, but these are under the purview of fishery. For example, they are mostly mollusk and crustacean. Similarly, aquatic macrophytes, I mean the hydrophytes, they are also under the purview of fisheries. Now these are some common plankton, phytoplankton. Plankton are 2 types, because mainly I concentrate the producer and consumer. Which are the producer and consumer? Aquatic biota means which are the producer and consumer of the aquatic system. So phytoplankton, these are primarily they are the consumer, producer. Zooplankton, these are phytoplankton, common
Then zooplankton, these are the primary consumer. Then there are aquatic macrophytes. These have some of them have commercial utilities, but actually we do not use them. Some are actually used as food. So these are the common macrophytes found in the wetland. These are common macrophytes. These are the aquatic insects. Now insects are, these are also consumer. These are consumer. They mainly use the zooplankton and the fish larvae, but some of the insects are directly taken by fish. So, and some of the insects are actually edible. Some fishes, particularly the family Balastomidae and Coleoptera, some of the Coleopteran species are eaten, used as food. These are some of the mollusks which are eaten by human beings. So these are all actually part of the ecosystem, aquatic ecosystem. Then there are 3,500, more than 3,500, 3,667 exactly, registered bills or wetlands. So two bills I specifically mention here from Upper Assam, that is the Maguri bill. You see the Maguri bill? In the morning, Maguri bill also actually someone actually already explained. Now why Maguri bill extended, particularly you see the middle photograph, middle one. Middle photograph is important. I will explain why it is important and why it is detrimental for fisheries, fish biodiversity. From fisheries point of view, that is a Mereville in Tinsukia district, Mereville. And this Mereville actually it is, you will find leopard, you will find python, there, and there are some endemic species, for example, Tana aurantimaculata, Tana breheri, Tana stewarti. Tana aurantimaculata is endemic in the region, endemic species, and ornamental species. So these are some of the common wetland species. These are some common wetland species. Some of the aquatic birds, turtles. Now, cypriniform, the carps and barbs are the most dominant, and we found that how the habitat, because the importance, so many our previous speakers, they already said the importance of habitat restoration. Now we found that till now the riverine habitat of the Brahmaputra basin and Borak basin is important. Till it now is intact. Not so much damage has been done, but we found that it is indirectly we are seeing how it is then, but K value, it is a statistical analysis and it indicates the health of fish species. And we found that 1/3 of the species found in the Brahmaputra river system is having poor health. So this is a warning signal. This is a warning signal. And it has also found that the non-target fish, suppose in the Upper Assam, the target, some of the illegal fishing is done for catching the ornamental fish species. Chana breheri, Chana barka, Chana stewarti, like this. So in doing so, they catch non-target fish and they destroy it. And also the undersized fishes. Now 2 days back, a couple of days back, there was a video in the social media that in Buridihing river, lots of fishes are caught. Lots of fishes are caught by applying mosquito net. It's an illegal net. Illegal net. And the undersized fishes, the fry and juveniles of carp fishes are caught.
That means the next year the production of these fishes will be declined. Now you see another point, another picture. These are the nalas, seasonal streams of in the Brahma. One is the left hand side is the Brahmaputra basin, right hand side is the Borak Valley. Now you see this. You notice the color of the water. Color of the water. It is somewhat milkish due to the chemical insecticide pollution coming from the tea garden. Now this is a common menace. Now since 1970, when the CTC tree plantation, CTC tree production started, insecticide and pesticide are used rampantly. And the operators, after spraying the insecticide in the tea garden, they wash their machine in the nearby nalas and wetland bills. What happened immediately? These are highly toxic. All fishes die. So it is that near the tea garden, after spraying season, you won't find the small fishes, not even plankton. So this has not been reported. This is an actually agricultural pollution. We do not have industry, but agricultural pollution is there. And nowadays in agriculture, even the cropland, they use insecticide and pesticide. Indirectly it falls to the river, nearby river. Now this is another scenario of the Borsala bill in the winter season. You see what is the infestation of weeds, mainly water hyacinth. Now these are the satellite imagery of the bill in Maguri bill and Mer bill. Now this is the raster map of Buridihing river. Now why I am showing it, you see what is the geomorphological change. Now how the changes occur over the years, how does it thing? How actually the siltation and the encroachment occurs in the Buridihing basin. So same time is the the Dibru river and Maguri bill, the encroachment, nature of encroachment, Maguri bill. It is, you see the Brahmaputra river in Nimati Ghat, how it is braided. So in Nimati Ghat there is the erosion is there. So one side of the bank there is a geobank type. Now major causes of the decline of aquatic diversity. We have found that the siltation aggradation of the river, because of this in the depth of the river is continuously widening. You will actually Brahmaputra river near Dibrugarh, it is much more wider than Brahmaputra river in Guwahati. And I think you won't find anywhere in the world. Dibrugarh is 500 kilometers upstream of Guwahati. But the width of the river at Dibrugarh, because of the braiding nature of the river, is much wider than Brahmaputra at Guwahati. So, and also this, because of this wideness, the depth of the river actually decreasing. Now in 1995, actually the number of pools, average depth in the Upper Assam, in average depth of the river was 1.5 meter.
but now it is less than 1 meter. Less than 1 meter. So because of this thing, dolphin and other megafauna, it is decreasing in number. Because dolphin requires at least 3 meters of water, even during winter season. Then deforestation in the catchment area. Deforestation, actually we cannot halt the siltation pattern or bank erosion in the Brahmaputra river unless we cannot stop the deforestation in the catchment area in Nagaland and Arunachal Pradesh. We cannot. River pollution and invasive species. Now there are some invasive species, for example, illegally entered. One of the species is the crocodile fish. Crocodile fish. It is clandestinely imported to Assam by the aquarium trader, and it is actually aquarium cleaner fish. It is originally it is brought from Latin America, just like crocodile, huge. So these fish actually, and Thai magur. Now in the market, Dibrugarh market of Tinsukia, the most of the magur fish actually there is thing, it is, and it is very difficult to distinguish Thai magur and the Clarias magur. Clarias magur when they are in juvenile stage, very difficult. Then regulated river and their impact. Now I already said that there are lots of dams are created, and also already there are more than 5,000 kilometers of embankments are there. So because of embankment, because all the riverine fishes, they breed in the wetland. Wetland is the nursery ground of almost all the riverine fish, including rohu, katla, merica, including. They do not, why they do not lay their eggs in the river? Now these fishes, they breed during monsoon, and the monsoon, you see the scenario, the current flow is... Sorry sir, could you please conclude, because the time is already over. Okay. Yeah. The current flow is more, so that is current flow is more, and if the current flow is more than 40 centimeters per second, fertilization is rohu will not occur. But in monsoon, high monsoon, it is more than 1 meter per second. And then attitude of the stakeholder. I already mentioned that they use different types of these things. So these are some of the things. Now the Jang fishery or Katal fishery in the Lower Assam, it is the most destructive process. So key issues is the siltation of the river bodies, regulation of the environmental flow by making the river dams and embankments, aquatic pollution due to industrial plastic pollution. Microplastics are already actually, so it is under the preliminary research, microplastic, this is a dangerous thing. And municipality waste. The municipality waste at Shivsagar town, Jorhat town or Dibrugarh town, directly it is dumped into the Brahmaputra river. Excessive fishing pressure, that is the main thing for this. Mining activities, it is again another problem, lots of pebbles and this thing. Then climate change, non-implementation of the environmental law. So river dolphin actually, that is the thing, another thing is very important. Gangetic dolphin, they prefer this thing. Now habitat, what we should do, maintenance of the environment law. Maintenance of that is important. Biomonitoring the riverine health and ecosystem, continuous biomonitoring. Biomonitoring, not what is the chemical and testing. There are certain organisms. If the presence of certain organisms will tell you what is the nature of the river condition. So you have to identify these are what are the, this may be insect, this may be fish, this may be plankton. So there are some chart, the thing, the biomonitoring. Integrated river basin management, river dredging.
The dredging, actually, dredging, is a political issue now, but dredging, it is a must. I have seen in Bangladesh how dredging helped their restoration of the river habitat in Kushiare River. And actually we tried the Chinese system of restoration of the river bank. River bank should be V-shaped. Erosion will start the river bank when it is 90 degree of perpendicular. Always you will find 90 degree means it is prone to erosion. So actually the Chinese model is it should be V-shaped. So we have a paper, published paper in 2000, Biswas et al. You can see. The participatory approach, most important is the participatory, the people's involvement. That is important. And implementation of the existing environment and fisheries law. Thank you. So it is a very shortly I have discussed this thing, every aspect. My main target was dolphin. Main target. And actually this ornamental fish actually you can try. We talk about rhino and we talk about other species, holduk gibbon, everything. There are lots of fishes. Now, ornamental fishes actually, just 1 minute. Ornamental fishes, it is my pet subject now. Ornamental fishes does not mean is a colorful fish. Does not mean it should be colorful. It may not be. It may be. Now I can show you the picture. Of course, I think I have the picture I am missing. One of the fish, it is one of the ugliest fish, chaka. In Upper Assam, it is called kurkuri. In Gwalpara side, it is a bang mask, they call it. One of the ugliest. If I give you, you will throw it. But international market, it is one piece. In Singapore market, $7 US dollar. $7 US. So we do not know the value of that thing. In 1995, I was Brazil for 27 days. I visited different places. I found in their aquarium the muamas. Sir, sorry, time is over. Okay. Yeah. So actually Please, this thing, what we call the trash fish, and actually it is a huge opportunity. Thank you. Thank you so much, sir, for your nice presentation. And audience, if you have questions, you can ask, you can put forward your questions. Do you have any questions? Okay, let's go to the next. I request Dr. Parthojyoti Das to present his papers. Good Toledo. Respected co-panelist, revered Sir Ranjit Singh ji, one of my revered teachers, Purimal Bhatto sir and Biswas sir, faculties and students of this college, ladies and gentlemen. Thank you very much for this opportunity to share some thoughts, some results of our work, which is mainly related to water. So far, the focus of this seminar so far is mainly on wildlife and ecosystem, and I hope I don't have to emphasize why water is very integral to all ecosystems and all wildlife. Of course, the domain of water has many other features and characteristics. I will give a very brief overview of what we have been doing at Aranyak and what are the most important issues in water, and then probably elaborate on one or two other aspects. The topic is water governance, which is a very wide and vast subject. I don't know how Dr. Kulen Das put
this topic for me. It's such a, after it was printed in the program, I was very nervous because it's not possible, let's say water governance in Assam. So I thought I would try to be a little bit clever. I will give you a very broad idea of what I want to say, and then probably open up with one or two issues, and then I wind up. So I'm trying to give you a geographical context of water in Northeast India and Assam. The maps I am showing are telltale. You have seen the entire water regime of Northeast India and Assam in these maps. When we talk about Assam and when we talk about water and climate and forest and ecosystems, it's very difficult to segregate something for Assam because it is contiguous and continuous, right? So we need to understand what is happening in Assam in the larger context of Northeast India. So here you can see the large rivers, the Brahmaputra basin, its geological and geographic background in the larger, waterscape of even Southeast Asia, right? So we are connected through rivers and through other geomorphological processes. We are connected to our neighborhood, and our neighborhood not only India, our neighborhood comprises several other countries. So let's remember that our water is not always our water. Our water is coming from China, from Bhutan, from Arunachal Pradesh, from North Bengal, from Sikkim, from Nagaland, from Meghalaya. So water is a very important, very interesting topic because it is a flowing resource. That's a very important characteristic you must remember. But this is the more closer and a smaller context in which we will be talking mostly about the Brahmaputra basin. So now let me give you the conceptual framework of governance based on which I will finally talk about some major issues related to water that we are experiencing in Assam. So we all know how important water is, right? How much water is there in the entire planet? How much water is there? 2/3, 3/4, 1/3. So this is all about water, right? But when it comes to seriously study about water, there are several aspects of water, both in scientific and physical sense, and then also, in a very academic sense, we can talk about, when we say water, usually we mean water on the earth's surface, water beneath the earth's surface, water in the air. So we talk about surface water, groundwater, and atmospheric water. Besides these three important water domains, there is another domain called cryosphere. Have you heard about cryosphere? Cryosphere is like we have biosphere, lithosphere. We call something a cryosphere. Cryosphere is those areas, consist of those areas in the world where water is found in the frozen state, like the Himalayas, all glaciers, like Greenland, like in Antarctica, like in the Arctic. So those are examples of cryosphere. So in real life, when we talk about water in Assam, what we mean? Rivers, where we have surface water, wetlands, surface water, groundwater that we get out of the tube well or a well or out of a water pump, that is our groundwater, right? That is stored in aquifer. And what is atmospheric water? Which is basically rainfall, hail, snow, and dew, and fog, etc. Now, when we talk about managing water or governing water, there are several other aspects that we usually don't think about, but we are familiar with. For example, when it comes to governing water, there are several important aspects
So water is related to the economic aspects of our lives and livelihoods. It controls the overall environment that makes our habitat congenial for living, not only for us but also for other life forms. It has a very strong social and cultural dimension. Now technology is impacting water very strongly, so there is a technological aspect also. So basically water governance is integrated understanding and sustainable management of water in all its forms and contexts. And therefore, when it comes to managing water, governing water, there are three important pillars. One is legislation, the laws and policies, then institutions that have been created by government or by communities to manage water from a utilitarian aspect, and then the entire paraphernalia of various smaller institutions, smaller domains, expanding from the highest administrative unit to the lowest administrative unit throughout the state. That makes our water governance. Why I am saying all this? Because it is not enough to talk about the problems. We have so many problems related to water. I will give you a list. But then it is also important to talk about solving these problems. Usually in science we don't use this word solving problems. None of the problems can be actually solved. We can hardly reduce the intensity of a problem. Or we say that we are trying to mitigate a problem to some extent, because all problems are highly interrelated. So nowadays we say that we are trying to mitigate or reduce the risk of something, right? So what lies in the essence of this entire conceptual framework that is important to look at if we want to govern water in a very sustainable way, in a very suitable way, which is appropriate for our communities, which is appropriate for all sections of our society, not only human society but also for all other elements of nature, including wildlife, right? Then we have to recognize that water is an integral part of our whole existence. And therefore, if you can see this diagram, you will see that we actually are, water is very, very important for almost all aspects of our life. Say for example, whatever we do for food security, say for agriculture, for irrigation, whatever we do for many of our, just to sustain in this world, we have to depend on our livelihoods. Take the case of Assam, and you will see that at least the majority of our livelihoods, which are based on natural resources, are actually dependent on water. Water is very important for maintenance of ecosystem, goods and services. Water is a big determinant, or water itself is a very important climate control, right? In a state like Assam, where there is a lot of water, microclimate is mostly controlled by temperature and water, right? Water is very, very important for our economy. Water quality is of primary consideration for our, well-being, health, etc. And then again, there are other aspects of development, such as transport, health, nutrition, hygiene, and then not to speak about our flora, fauna, biodiversity, and also finally the social and cultural aspects of water. All these are
not only scientifically correct or true and experienced, these are all lived experience, and these are all taken care of, have been considered in formulating most of the major legislations, laws, policies, acts related and for water management by not only in our country but also in many other countries. Now in this table I have actually summarized some of the major water related issues which are very important when it comes to governing water or managing water. And this is a summary. For example, one very important aspect of water governance is the knowledge base. When I say knowledge base, I mean that do we know how much of water we have? Have you ever wondered how much of water resources Nagaon district has or possesses, or your village has? Water resources is a measurable quantity. It can be quantified, it can be measured, but have we done that actually? Do we think it is important? We don't think it is important because we think that water is available in plenty in Assam, so what is the need of measuring or worrying about water? But now you must have heard that there are so many stories of scarcity of water in Assam, which many people coming from outside will refuse to believe. They think that Assam is only about plenty of water. It's a land of too much water. They don't know that right now, in as many as 7 to 8 districts, farmers are crying for water right now. The last 3 weeks and this week, they're not getting water. The standing sali crops are withering away, drying up. The rainfall that we had yesterday is only harbingering some hope, right? So this is the situation, right? So we don't know, we don't have enough information and knowledge about our water resources. So for the first time, Government of Assam has adopted a project for an integrated assessment of water resources of Assam that has been given to IIT Guwahati, and we hope that in next probably 6 to 7 months of time, for the first time we will know correct estimates of how much water we have, how much water we use, how much water, if we have any surplus water, how much water is used by natural ecosystem, how much water is used by human systems, how much is surplus, or are we running in deficit? We don't know, nothing. So we don't have a water budget right now. That's under preparation. Then we are very severely affected by hydroclimatic hazards. When I say hydroclimatic hazards, I mean all those hazards those are generated by an interaction of the water regime and the climate regime. Example, all examples of any kind of flooding. Say flood, riverbank erosion, then sedimentation, soil degradation, storms, cyclones, droughts, all these are, how much time I'll do? 5 minutes, sir. So all these are very important, what we call hydroclimatic hazards. And I don't have to explain why they are important, because we know that how destructive our flood and erosion problem has become, and we have not been able to address them properly. Then water quality is becoming a very, very, very serious problem in Assam because of pollution, because of water pollution. So I have all the data of how many, Shahira will know, it is from her department, the Central Pollution Control Board has come up with almost for last 1 decade. They have repeated this exercise, and the last time we had results says that Assam is number 2 in terms of number of polluted river and wetland stretches after Maharashtra. Can you believe this? So this is true, even if you refuse to believe this. So Assam has
Too many. A lot of polluted rivers and wetlands. And that leads to a lot of degradation or degeneration of our aquatic habitat, which has been elaborated by Biswas sir, and which is leading to reduction in aquatic biodiversity. Have you heard about problems like fluoride and arsenic? Elements like fluoride and arsenic. Nagaon is very, very infamous for fluorosis. You know that. The southern part of Nagaon, which fortunately nowadays lies in mostly in Hujai, has the largest concentration of fluorosis affected areas because of very intense contamination of groundwater with fluoride. Similarly, Guwahati's several pockets are becoming increasingly arsenic affected. Majuli, Dhemaji, Sivsagar, Tinsukia. You tell me any district, and which district is not affected by arsenic, but we don't know about. We don't know. It is all confined to research only. We have done several rounds of discussions with doctors and all that. Arsenicosis very often leads to cancer, and many medical practitioners believe that the reason why there are so many cancer patients in Northeast India, people blame areca nut and pan, tamul and pan, but many doctors believe it is actually arsenic in the water, which unknowingly we are consuming day and night. Then aquatic biodiversity has been completely covered by Biswas sir. Impact of climate change. 3 minutes? No. Give me 3 minutes, I have asked for. Assam is very well known for rainfall. Cherrapunji receives some of the highest rainfall in the world, not to talk about Mawsynram, right? But the fact of matter is that the monsoon rainfall on an average annually has been declining over Assam for last 20 years. So now you can match your experience of last 4 to 5 years with this scientific fact. See what is happening right now. See what happened. Remember what happened in 2022. There were rainfall in May and June, first half of June. There were a lot of floods. For the entire remaining months of the monsoon period, there were no rainfall. Same thing is happening right now. So now the trend is, Assam's rainfall trend is very drastically changing. Monsoon rainfall is decreasing. One reason why the small scale droughts are spreading out, affecting agriculture, irrigation, and availability of drinking water, right? And these are data from government of Assam, which shows again all this kind of declining graphs are showing that the number of days without rainfall during the monsoon period is increasing for last 30 years. The number of what they call dry day, this is not that dry day, this is a different dry day. The number of dry days is increasing. The number of wet days is decreasing. Right now we are witnessing this kind of a trend. So this is very, scientists have been telling about such trends for a long time. And then this is the future picture of what will happen to the Brahmaputra. Its flow will be declining, and there are all symptoms apparent from Siang in Arunachal to Dhubri in Assam. See what is happening in the lean season to the Brahmaputra. I will stop here. It's interesting also, it's very interesting.
Thank you. Yeah. Thank you so much, Parthojyoti Das. If you have any question, you can ask me. But I just want to say you are. I am not responsible for anything happening in Guwahati. But I can talk about what is happening in Guwahati. So it's very interesting. Water resource, management of water resource, and it is one of the most important resource we have in nature, which is less than 1%, you know. Yeah. So thank you so much. If you have any question, you can ask, because this session was very interesting. Otherwise, Sir, what are the main reasons due to the water loss that are occurring presently? Sir? Sir, water loss, reducing groundwater, junto groundwater basi reduce hoy goy ase aru rainfall main reason. Rainfall to junto Physics or a sutra is the total amount of mass is always constant. So in the hydrological cycle, total amount of water is always same, right? Almost same. Khali belag state or belag সময়ত বেলেগ এতিয়া কেতিয়াবা বৰফ হৈ থাকে পানী, কেতিয়াবা জলাশয়বিলাকত বেছি পানী থাকে, কেতিয়াবা নদীবিলাকত বেছি পানী থাকে। এইটো কিয় হয়? পানী কেতিয়াবা যে বাঢ়ি যায়, কেতিয়াবা কমি যায়। এইটো বেসিক্যালি আমাৰ সিজন ওয়াইজ যেটো হাইড্ৰলজিক্যাল সাইকেল, যেতিয়া বাৰিষাহে বৰষুণ হয়, শীতকালিতো বৰষুণ নহয়। গতিকে বাৰিষা নদ নদী যেতিয়া উপচি পৰে, তেতিয়াতো বানপানী হয়। যেতিয়া বৰষুণ নহয় নহয়, সো ৰেইনফল ইজ এ বেসিক ইনপুট। তুমি একচুয়ালি কোনটো কনটেক্সটত প্ৰশ্নটো সুধিছা মই ধৰিব পৰা নাই। এটা ওয়াটাৰ লস মানে কিহত, মানে গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰৰ কথা কৈছা নেকি? গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰৰ কথা কৈছে, সেইটো এটা ভেৰি ডিফাৰেণ্ট কথা। এটা গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰৰ কথাটো হ'ল কি, মানে ফৰ সাম ৰিজনস আমাৰ যেটো পানীৰ প্ৰয়োজনীয়তা, আৱাৰ ওয়াটাৰ নিডস আৰ অল ডিপেন্ডেন্ট অন গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ। ঠিক আছে, আমাৰ সমুখত নদীবিলাকেৰে বহুত পানী বৈ আছে, বহুত পানী আছে, কিন্তু সেই পানীখিনি আমি খোৱা পানীৰ উপযুক্ত কৰি তুলিব পৰা নাই। ঠিক আছে, আৰু বহু ক্ষেত্ৰত নোৱাৰি। যেনেকৈ আটাইতকৈ বেছি পানী সাগৰত আছে, কিন্তু সাগৰৰ পানী লুণীয়া হোৱাৰ বাবে সেইটো খোৱাৰ পানীৰ উপযুক্ত নহয়। খোৱাৰ পানী, আমাৰ বাবে উপযুক্ত খোৱাৰ পানী থাকে গ্ৰাউণ্ড ওৱাটাৰ একুইফাৰত, আৰু সেইটো এটা লিমিটেড এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ, কিন্তু তাৰো ৰিচাৰ্জিং হৈ থাকে। এইটো নহয় যে দ্যাট ইজ এ ৰিপ্লেনিছেবল ৱাটাৰ, ইট ইজ নট ফাইনাইট। কিন্তু গ্ৰাউণ্ড ছাৰ্ফেচ, এইটো যিটো হাইড্ৰলজিকেল চাইকেলৰ মতে এটা নিৰ্দিষ্ট মানে পৰিমাণৰ পানী যিটো আমাৰ জলীয় ভাৱ হৈ উৰি যাব, বা বৰফৰ পৰা আহিব, বা বৰষুণৰ পৰা আহিব, সেই পানীটো থ্ৰু আৰ্থ ছাৰ্ফেচ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰলৈকে যাব পাৰিব লাগিব। পাৰিলেহে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰৰ ৰিপ্লেনিছমেণ্টটো হ'ব, কিন্তু সেইটোতো হোৱা নাই। আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ যিমান পাৰি পপুলেশ্যন বঢ়াৰ কাৰণে, ইউজাৰ বেছি হোৱাৰ কাৰণে বহুত, যিমান ৰিপ্লেনিছমেণ্ট ৰেট তাতকৈ কনজামশ্যন ৰেটটো বহুত বেছি। যিমান পানী আমি উলিয়াই আছোঁ, তাতকৈ বহুত কম পানী আমি গ্ৰাউণ্ডলৈ পঠিয়াইছোঁ। তাৰ অন্যতম এটা কাৰণ হ'ল নগৰীকৰণ বা আৰ্বানাইজেশ্যন। কিয়নো ইন এন আৰ্বান এৰিয়া আমাৰ কোনো অপেন ছাৰ্ফেচ নাথাকে, সব কংক্ৰিটাইজ এণ্ড হাৰ্ড ছাৰ্ফেচ থাকে। থাকাৰ কাৰণে আমাৰ যদি অপেন এক্সপ'জ মাটি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে পানী কেতিয়াও ভূগৰ্ভলৈ যাব নোৱাৰে। এইবিলাক কাৰণত আমাৰ ৰিপ্লেনিছমেণ্টটো কম হৈ আছে। ইন এন আইডিয়েল, মানে আইডিয়েলি আমাৰ কিছুমান গাঁৱৰ ঠাইত খুব ডাঙৰ যদি গাঁৱলীয়া অঞ্চল এটা থাকে, তাৰ তলত যদি এটা ডাঙৰ একুইফাৰ থাকে, তাৰ অৱস্থাটো কিন্তু বহুত ভাল হৈ থাকিব। কাৰণ তাত যদি ইমান পকীৰ ঘৰ বাৰী নাথাকে, তাত সেই যিটো হাইড্ৰলজিকেল বেলেঞ্চ সেইটো অটুট থাকিব। সেইকাৰণে যিমান পানী যাব লাগে তললৈ সিমান যাব, আৰু বহুত মানুহে সেইবোৰ ব্যৱহাৰো নকৰে। গতিকে তাত গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ লছটো সিমান নহয়। কিন্তু এইটো মেইন প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ চহৰীয়া অঞ্চলত। এনিথিং এলছ? তুমি কৈ দিয়া, তোমাৰ কোৱেশ্চনটো So I request our next resource person, Sahara Jahan and Ranjita Singha, to present their paper. A very good evening. To respected chair, dignitaries on dais, principal sir, my faculty members from Nagaon Girls College, and my dear students.
Myself, Ranjana Singha. I'm Executive Environmental Scientist of Pollution Control Board. And me and my colleague, Dr. Sahira Jahan, shall briefly discuss about the steps taken by Pollution Control Board to mitigate the various pollution we are facing in the state of Assam. Overview of pollution in Assam. আমি সকলোৱে জানো যে অসমত আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান বায়ু প্ৰদূষণ এয়াৰ পলিউশ্যনৰ যিখিনি লেভেল খিনি এটা ডিসকাশনত আছে সোশ্যাল মিডিয়াত নিউজ পেপাৰত মাই কোৱেশ্চন টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে ফেচ কৰিছানে লাইক ইউ ষ্টে ইন নগাঁও বাট সিন্স উই আৰ ফ্ৰম গুৱাহাটী তো উই ৰেগুলাৰলি ফেচ the deteriorating air quality in our district. So I would like to ask, tumalake Nagaon asa, Nagaon kiba face korisa regarding air pollution? Bayu produkshonor kiba problem paisa tumalake Nagaon? But I would like to mention that Nagaon is one of the non-attainment city in the state of Assam. Do you all know that? Non-attainment city. Amar Ohomot, 5ta non-attainment city ase. Tar bhitor Nagaon is one of them with Guwahati city, Nalbari, Sibsagar and Silchar. And non-attainment city amar Central Pollution Control Board identify korisle based on the particulate matter levels from the year 2011 to 2017. So moi jihetu I have come to know that you are not aware of this fact. I would like non-attainment city আমাৰ তেতিয়া এটা চিটিত ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় যেতিয়া আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ লেভেল নট অনলি পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰ এনি প্ৰমিনেণ্ট পলিউটেণ্ট আপোনাৰ পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰো হ'ব পাৰে ইন ৰেচপেক্ট অফ দিছ চিটিজ আই মেনশ্যন ইয়াতে আমাৰ ধূলি পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰৰ কনচেনট্ৰেশ্যন আমাৰ এয়াৰ কোৱালিটিৰ যোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকে এনুৱেল এভাৰেজ ষ্টেণ্ডাৰ্ডতকৈ সদায় বেছি পোৱা গৈছে মানে ফ্ৰম দ্য ইয়েৰ 2011 to 15 keeping 2017 as the base year. So, hey duration of Ami Dikisu, Nagaon has always surpassed or crossed the national ambient air quality standards of 60 microgram per meter cube. So, hetu karne Nagaon is declared as a non-attainment city. So, this is a new information for everyone, I think. Then regarding water pollution, do you know what is water pollution? Sare koise, sare bhalke explain korise. Amar pollution control board we have a regional office at Nagaon. So we are monitoring few river stretches over here at Kolong, Kopili, then we have Botodra Hotra Pond. We are also regularly monitoring those sampling locations. You'll find those data in our CPCB website as well as in our PCB website if you want to access the information about the quality of the river body or the water body. Then industrial pollution. Sorry, there's a misinformation here. Nagaon amar agote paper mill asile jonto bondho hoy goisile paper millor contribution asile amar. That is also one of the significant contributor to pollution, both in water as well as air pollution. Paper mill bili nohoy both khini apar brick industries jodi ase amar Nagaon. I think there are clusters of brick industries in Nagaon also. Those are also a contributor to pollution to the ambient air. And if we have clusters of industries over here, that will also contribute the discharge of untreated water. Jodi yohoti effluent treatment plant set up kora nai. Then waste management amar bahut dangor topic eta hoy. Waste management ami jodi ko amar ghoror pra ami start koribo paru like solid waste. If we don't segregate our waste from our home, there is a problem of waste generation. Hoy na nohoy? Tumalake ghorot waste segregate kora ne? My students, I would like to ask you all. Organic, inorganic, ba plastic ami separate kori dilu.
হয় নাই? So, air quality in Assam, মই যেহেতু ক'লো Nagaon is one of the 5 non-attainment cities. Amar all over the districts, maximum of the districts, amar manual monitoring stations ase, and as well as real-time, 9 real-time monitoring stations in 5 non-attainment cities, as well as 2 additional in Guwahati city. Jot amar regularly amar monitoring kora hoy, আৰু তাৰে আমাৰ কিনি yearly আমাৰ average value হয় from the year 2017. The latest data I could not provide due to lack of time. Basically আমাৰ যোনটো আমাৰ result non-attainment city যোনখিনি আমি study কৰিছিলোঁ, IIT গুৱাহাটী আমাৰ source apportionment study কৰিছে, carrying capacity source apportionment study, এইখিনি আমাৰ মানে এটা preliminary যোনটো investigation তাতে পাইছে যে আমাৰ main contributor of particulate matter is road dust. কাৰণ আমাৰ এতিয়া গাড়ী মটৰ বহুত বেছি হৈছে, ৰোডৰ কণ্ডিশ্যন ভাল নহয়, আমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন বহুত চলি আছে, ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে, তো তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে, ছাৰে যিহেতু কৈছে, পাৰ্থ ছাৰে কৈছে আমাৰ ড্ৰাই ডেইজ ইনক্ৰিজ হৈছে, মনচুনৰ যোনখিনি আমাৰ ইণ্টেনচিটি হ'ব লাগে ৰেইনফলৰ সেইখিনি কমি গৈছে, তো সেইটো কাৰণে কি হৈছে আমাৰ ধূলিকণা বাঢ়ি গৈছে, ধূলিকণা বাঢ়াৰ লগে আমাৰ পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ বাঢ়ি গৈছে, পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ বঢ়াৰ কাৰণে গাড়ী মটৰ যদি চলি যায় ৰাস্তাত, তো এই ধূলিকণা যেতিয়া উৰাই মানে when the car passes, that ধূলিকণা contributes to the rising level of particulate matter concentration in the ambient air. Vehicular emission, আমাৰ গাড়ী মটৰ বাঢ়িছে, তো that is also a factor of deteriorating air quality in Assam. Construction and demolition waste. For example, I would like to say, with the rising development activities all over the state, I would say, for example in Guwahati, amar ita flyovers bonai ase, construction hoi ase, mati khandise, rastat side kori thoi dise, etut amar proper coverage kora nai, coverage nokorile ki hoy, uri goise, mane jikhini amar dump kori rakhise, সেইখিনি ধূলি তাৰপৰা উৰি গৈছে, তো তাৰ লেভেলতো সেইটো কাৰণে আমাৰ কি হৈছে এয়াৰ কোৱালিটি আমাৰ এফেক্ট হৈছে. এণ্ড প্লাছ আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এমিশ্যন, দেয়াৰ আৰ মেনি ক্লাষ্টাৰ্ছ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ which have not taken consent from Pollution Control Board. They are operating without the consent of Pollution Control Board, and that is why কিছুমান এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে, they are operating without proper air pollution control devices. যেনেকুৱা বেক ফিল্টাৰ, চাইক্লন ফিল্টাৰ্ছ থাকে, সেইবোৰ নোহোৱাকৈ ইয়াতে কিছুমান লেছ ৰিম'ট এৰিয়াত চলাই আছে, তো ডেট ইজ অলছ' কণ্ট্ৰিবিউটিং ফেক্টৰ টু এয়াৰ পলিউশ্যন. এণ্ড অ'পেন বাৰ্ণিং অফ ৱেষ্ট, আমি কি কৰোঁ ঘৰত কেতিয়াবা জাবৰ হ'লে আমি চাইড কৰি মানে অলপমান জমা হোৱাৰ পাছত শুকোৱাৰ পাছত আমি নিজে জ্বলাই দিওঁ, বাট ডেট শ্বুড নট বি ডান, ডেট শ্বুড নট বি ডান. ৰাস্তাত আমি জাবৰ, ঠাণ্ডা লাগিছে, আমি প্লাষ্টিক, চিপছৰ পেকেট, হোৱাট এভাৰ we collect, we burn those waste, but that is not the proper way. ULB a notification disile je open burning should not be done, নহলে ফাইন ইম্পোজ কৰিব. আমাৰ গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনে হেৰি মাজত এনেকুৱা ড্ৰাইভ এটা কৰিছিলে, ইফ ইউ চি ছামৱান বাৰ্ণিং ৱেষ্ট অ'পেনলি, ইউ জাষ্ট ক্লিক আ ফটো এণ্ড চেণ্ড দেম. আই ডোণ্ট ন' এবাউট নগাঁও ULB, গুৱাহাটীত এই ড্ৰাইভটো কৰা হৈছিলে. And we were talking about outdoor air pollution. If we talk about indoor air pollution, what do you mean by indoor air pollution? আমি এতিয়া ভিতৰত এটা ক্লোজ ৰুমত আছোঁ, ৰাইট, AC চলি আছে. Do you think there is any source of pollution in this room? Air pollution in this room? My dear students, can you say some sources? Yes, please. I'll be very happy to know. Yes? Quoi? Yes, poor ventilation. Poor ventilation. How can you say poor ventilation will affect the air quality in this closed room? For example, I'm saying
তো তুমি বোলে মেনশ্যন কৰিছোঁ লাইক ইউ আৰ ইউজিং লাইক ভেৰি কি বুলি ক'ম ভেৰি ষ্ট্ৰং পাৰফিউম that perfume also contains some volatile organic compounds, right? So that might affect someone else, not you. তুমি গম নাপাব পাৰা but it will affect you. আৰু যদি ৰুমটো ক্লোজ ভেণ্টিলেটেড হয় and it is a newly painted room, পেইণ্টৰ পৰাও কিছুমান ৰিলিজ হয় মানে gases ৰিলিজ হয় which is harmful to our health. আৰু there are some vulnerable sections of the people like bacha, like children below age of 5 years, yato joldi affect koribo. People who are diabetic, people who are heart patients, and even pregnant women, they are easily affected due to their low immunity. And also indoor air pollution ama hobo pare due to smoking. Passive smokers junbur koy mane you are not smoking but the other person is smoking, but it will affect you. Right? I'm just saying few of the sources. Even ঘৰত যদি পেট থাকে আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ পেট ডগ কেটছ ইহঁতৰ যোনটো ডেণ্ডাৰ নোম মানে যোনটো চুলি বুলি কয় মানে নোম বুলি কয় তো ডেট ইজ অলছ' এফেক্টিং আৱাৰ হেল্থ এণ্ড য়েছ কুকিং আগতে আমি খৰিত খানা বনাওঁ খৰিত খানা বনালে তাৰ যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰ ৰিলিজ হয় ডেট ইজ অলছ' এফেক্টিং আৱাৰ health, our respiratory system. It has also been studied that indoor air pollution generally affects the woman and the child because khana amar ladies bure preferably amar ladies bure cook kore hoy na hoy ladies bure cook kore aru bachcha jodi horu thake bachcha makor logot lagi thake hoy na hoy to indirectly the child is also exposed to the indoor air pollution that is released from burning of wood fires. Okay, then what our PCB has done to monitor the air quality over the state, we have 63 manual monitoring stations. We also have one in Nagaon Girls College. In Nagaon we have 3 manual stations, one at our regional office and one at Water Resource Department and one here in Nagaon Girls College. And 9 number of real-time monitoring stations, 5 non-attainment ase aur 3 ta amar Guwahati ase, including Guwahati it is 9. I have mentioned about the national non-attainment city, but non-attainment city amar declare hoisile under the national clean air program. National clean air program amar goal asile under Swachh Bharat Abhiyan to meet the prescribed annual average ambient air quality standards at all locations in the country in a stipulated time frame. Amar all over India 131 non-attainment cities identify kora hoisile aru 5 kon amar Ohomot identify korise. Our target asile that we have to reduce at least 20 to 30% of particulate matter both PM10 and 2.5 by 2024. This I have already mentioned. And our strategies pollution control board our city action plan formulate korise and we are working on that city action plans. City action plans you can access in our website also, it is available. Tate our different stakeholding departments has a different role to play to combat the air pollution in these 5 non-attainment cities. And we have strengthened our air quality monitoring stations. It was only 31 before, now it's 63. And as I have mentioned, source apportionment study, carrying capacity and emission inventory study has been completed by IIT Guwahati. And we have also developed an emergency response system. Amar Delhi jitya air quality winter jitya bahut beshi beya hoy তেতিয়া কিছুমান আমাৰ ষ্টেপছ লোৱা হয় বা গভৰ্ণমেণ্টৰ দিল্লী গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ষ্টেপছ লয় লাইক অড ইভেণ্ট স্কিম স্কুল বন্ধ দিয়ে স্কুল যাব নালাগে কিছুমান এনেকুৱা এডভাইজাৰিজ ওলায় তো তেনেকৈ আমাৰ অসম ষ্টেটেও আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স প্লান চিষ্টেম যোনটো প্লানটো আমাৰ ফৰ্মুলেট কৰিছে এণ্ড ইট হেজ ৰিচেণ্টলি বিন এপ্ৰুভ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম we have seen that in the year 2023 আমাৰ অসমৰ এয়াৰ কোৱালিটি বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে জানুৱাৰী ডিচেম্বৰত এইটো আমাৰ সকলোৱে জানিব চাগে বহুত বেয়া হৈছিলে তেতিয়া আমাক মানে এডভাইচ দিয়া হৈছিলে that you should also develop such advisories so that
এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহিলে য'ত এয়াৰ কোৱালিটি তোমাৰ পুৱাৰ হ'ব বা ভেৰি চিভিয়াৰ হ'ব তেতিয়া আমি কি ষ্টেপছ আমি ল'ব পাৰিম দেন ব্ৰিক ক্লিনছৰ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ জিগজেক টেকন'লজিলৈকে আমাক কনভাৰ্ট কৰিব দিছে জিগজেক টেকন'লজি হ'লে কি হ'ব আমাৰ 20% ৰিডাকশ্যন হ'ব আৰু আমাৰ বেটাৰ কোৱালিটি ব্ৰিক্সো আহিব উইথ ছিগনিফিকেণ্টলি লোৱাৰ এমিশ্যনছ and there are some of the good practices adopted for air quality improvement jod amar plantation drives regular water sprinkling kore amar road sides then amar construction site of precautionary dia hoise then road sweeping machine jod dust pur amar regularly road sweeping machines e collect kore then awareness programs and door to door waste collections end to end paving of roads and identification of hotspot garbage vulnerable points এইখিনি আমাৰ নইজৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ আৰু নইজ ইজ অলৱেজ উইদিন দ্য লিমিট চ' দেৰ ইজ নাথিং টু ৱৰি এবাউট নইজ আমাৰ ৰেগুলাৰলি নইজ মনিটৰিং কৰা হয় ডিউৰিং দীপাৱলী দুৰ্গা পূজা ফেষ্টিভ এনি ফেষ্টিভেলছত আমাৰ নইজ মনিটৰিং আমাৰ ৰেকৰ্ড ৰোৱা যায় দিছ আৰ চাম অফ দ্য পিকচাৰ্ছ অফ নইজ লেভেল মনিটৰিং এণ্ড দিছ ইজ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ্ছ Then water pollution in Assam, sir has already mentioned. I won't go into much details about this. Our pollution control board is monitoring 237 locations under NWMP, that is National Water Monitoring Program. Tate our subsurface has 67 numbers, lake 35, pond 24, and surface water 170. This is a water quality index, which is general. Like similarly, like air quality index, I think you all are aware about air quality index. Air quality index is just a one number, one color code. Mane general layman, public of mane easily jate ami mane disseminate koribo paru apna surrounding air to kenekwa hoy ase. Is it good? Is it satisfactory? Is it moderate? It's a color code. Our live air quality index you can just go to the CPCB website and access your live air quality index. And similarly, the water quality index, it is formulated by CPCB. Jot our water satisfactory or unsatisfactory bully ami define koru as per the table formulated here. And as for the abatement strategies, action plan our river rejuvenation janeke amar river rejuvenation project ase as Sir Partha sir has mentioned that we are at number 2 where CPCB has identified 44 polluted river stretches, but here also I would like to mention that 44 polluted river stretches amar kisumon enokwa water bodies like identify kora hoise jar number to 44 loke increase hoise because kisumon incidental BOD value যেতিয়া আমাৰ exceed কৰিছে then the limit তেতিয়া আমাৰ polluted river stretch count আহি গৈছে but we have written to the CPCB to delist few of the numbers and I think now we have only 9 Saradi we have 9 polluted river stretches so we have written to CPCB based on the recent BOD data and regarding installation of sewage treatment plants equipped with primary secondary and tertiary systems আমাৰ STP নগাঁৱত অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু হিলহাকু বিল হৰচলা বিল আৰু আপোনাৰ বৰচলা বিল পশ্চিম বৰাগাঁৱত আমাৰ STP আমাৰ sanction হৈ গৈছে it will be like materialize very soon and present status of polluted river stretches যিখিনি 9 river stretches আমি কৈছো ভৰলু বৰচলা হৰচলা কমলপুৰ হিলহাকু দীপৰবিল ডিগবৈ মৰাভৰালি বেগা river so now we have only 26 yes total 9 and idle immersion or durga puja the idle immersion joni kore taru kisman regulations ami notify kori disu and recently bagjainor jonto accident hoisile that has also affected the nearby river body as you all know that then kintu in view of that pollution control board has also tried to revive that land by the Akira Miyawaki method of plantation. I think you have heard what is Miyawaki plantation. The short period of at a dense forest at apuni gori tula that is a Akira Miyawaki you just go through that the degraded land at the print area of Bagjan
Then industries, আমাৰ ইয়াতে ঢেৰ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি, আমাৰ বিশ্বাস চৰে কোৱাৰ নিচিনা আমাৰ টি ফেক্টৰিজৰ পৰা যিখিনি আমাৰ পেষ্টিচাইডছ আমি ইউজ কৰোঁ, ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ, তাৰ পৰা আমাৰ ৱাটাৰ বডি এফেক্ট কৰে, অইল ৰিফাইনাৰীজ আছে, আমাৰ কোল মাইনিং ইউনিটছ আছে, এণ্ড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট, ৱাই ৱেষ্ট ইন এন ইছ্যু, উই হেভ ছেড ডেট social impact, environmental impact, as well as economic impact hoy. But now we have come to the concept of circular economy. Jot ami waste generate koru hoy, but the waste can be recycled or reused in a proper way without disposing of বা discard korar. Instead of discarding, we are using or reusing it to the concept of circular economy. Jinu circular mane like we are upcycling things, আমি বস্তু আপসাইকেল কৰিছোঁ, ৰিচাইকেল কৰিছোঁ, that is also part of the circular economy. Waste treatment methods, waste to energy plants আমাৰ GMCয়ে ডেভেলপ কৰিছে, then co-processing of waste to cement kilns, then non-recyclable wastes are used as alternative fuels. Dalmia Cement at Umrangso has requisite facilities of co-processing of waste, and even our road Gwalparad plastic use kori amar road construction kora hoise. Even plastic waste is used in road construction by Indian Army at Narangi juntu rasta hetu amar plastic waste di bonwa hoise. We know why plastic waste is a global concern, because plastic man jolly decompose nohoy. It has a very greater lifespan, so it affects our environment. Because only 9% is recycled, 12% is incinerable, and 79% are dumped in the environment. Our PCB has already issued some which is was effective from July 22. It was ban kora hoise apnar single use plastic earbuds, ekhini single use jonu spoon thake, apnar glass thake, hebur even pet bottles 500 ml or to kora hoise, but I think it's not effective. And this is a grievance portal cell. If apnalokor jodi kiba complaint athake, any issues, you can go to this portal and lodge your complaint regarding single-use plastic. Okay. Thank you. I'll tell Sairadi to continue the rest of the slides. Oh. Please make it as short as possible. Yes, Yeah. sir. Thank you. Okay. Good evening, everyone. Good evening, students. You have energy, I think? Okay, I will not take much time. It will be interaction section, okay? So, you know what is solid waste? Please interact with me. Otherwise, it will be boring. You all are being bored. What is solid waste? For example, this pen. After some time, it will be if the ink is finished, it will be a waste for me, na? So, starting from a single page to your AC, everything is a waste. That means these are not useful to us. So things which are discarded, not useful to us, become a solid waste. Okay. So the solid waste are categorized based on their source. So can you know what are the sources? Simple. If it is plastic, it is plastic waste. Okay. So if it is, for example, if it is electronic item, it becomes the electronic waste. And if the solid waste is generated from your households, it becomes your municipal waste. See. So thing is that now we can see what PCBA is doing. We are regularly monitoring the compliance of standard regarding groundwater, ambient air, leachate quality, and the compost quality, including incineration standard. What does it mean? Means wherever the solid waste are dumped, we are monitoring the water quality, the groundwater quality. Okay. So thing is that, is this only PCBA responsible or the government is responsible? We are all not responsible. We are responsible, na? So this is the responsibility of each and every individual to minimize the waste. This is starting from your home to wherever you go. So first is the hazardous waste. So what is hazardous waste? Simple. It is reactive in nature, very toxic, flexible, flammable, explosive or corrosive. Any type of waste
which has these qualities, or you can say these things, they are categorized under hazardous waste. So can you give some example of hazardous waste? Like used oil, battery, any chemical which are toxic, they are all categorized under hazardous waste. The sludge. Do you know what is sludge? The solid residue after the wastewater. These are the sludge. Have you heard about ETP, effluent treatment plant? STP, sewage treatment plant? Okay. Don't panic. Panic will cause another hazard actually. बहुत बड़ा था लेकिन हाँ अभी भी कर रहा है, बहुत बड़ा है. It's okay. I think. So your metal plating, metal, these are all hazardous. Then e-waste. What is e-waste? Your mobile phone, any electrical device. Okay, it can be generated from home, hospital, government, private, any sector. Whatever they use, any electrical device come under e-waste. This is one of the fastest growing solid waste stream in the world. Why? Every year we are purchasing a new mobile phone. New model come, we are purchasing it. Is it correct? My display has broken, I will not repair it, I will buy a new one. So e-waste management rule 2022, these rules shall apply to every manufacturer, producer, refurbisher, dementer. That means who are producing, all the management rule has been described here clearly. Then biomedical waste. What are biomedical waste? Any waste generated, either liquid, solid, come under, from hospital come under biomedical waste. Okay. So biomedical waste categorized into 4 categories: yellow, red, white, blue. Yellow, that means human and animal analytical waste, soil waste, expired medicine, chemical waste, body fluid, clinical waste. They are not recycled. They are directly sent to incineration because they are very hazardous. Okay. Then come to your recyclable, like contaminated waste, plastic bags, bottles. That can be after treatment, they can be reused. So what are the challenges we are facing today? The first thing is that segregation. Okay. So what we are saying, have you ever visited dumping site, Boragaon? Anyone have visited there? Kindly visit and see what type of waste are there. Are they segregated? Who are responsible for that? We are responsible because we are not segregating it. What happened at home in a single packet? We are throwing all our organic waste, plastic waste. If a bottle has been broken, we are throwing in the same plastic, and that is going to the dumping site. So we are responsible for this. So segregation is not happening. What happened? Sometimes e-waste, there can be some metal coating in e-waste also that become hazardous. So like we have excuse me, if you don't mind, please conclude it soon because we have a tea break and after that we have another session. Okay, sir. Yeah. Thank you. Thank you. For management, we have CBWTF, that means Common Biomedical Waste Facility for treatment of biomedical waste. One TSDF has been set up at Lekai Dibrugarh for that. CTE has been given. Regarding this is the NABL accreditation because PCBL laboratory is NABL accredited because we are dealing with different NGT cases, legal cases. Okay, I will just take 5 minutes for Mission Life. Do you know what is Mission Life? No Mission Life? It was a campaign started by our Honorable Prime Minister in COP26. Okay, Mission Life means lifestyle for environment. What are the things which we could take in our life to make it better? For example, save energy. Okay, please, any student can see how can we save energy?
Free feel to say. If you are not in the room, please switch off the light. If by going out from the class, switch off the light, switch off the fan, everything. Save energy. One convenience, you can use rainwater harvesting. Okay. Say no to single-use plastic. Have already mentioned. What can you do to save for single-use plastic? Whenever you go out, carry one bag. Okay. When you are going to market, carry your bag. Never throw plastic. If you are eating chips or anything wrapped, never throw here there. You can keep it in your bag, or just when you are seeing any dustbin, you can just throw there. Okay, this is our responsibility. I have seen people, they throw just here and there. Let's reduce e-waste. How can we reduce e-waste? Regarding e-waste, yesterday one workshop was held by our Hola Duck. They are the recycler. So they are Kolkata-based recycler unit. They are coming here and they will collect the e-waste from house to house. Sustainable food system. What do you mean by sustainable food system? Go organic. Don't buy canned food. Okay, because the process of making that canned food is also very high. Na? They are using more. They are consuming more energy. You think like that only. Then reduce waste. Act from home only. How can you reduce waste? Adopt healthy lifestyle. By walking, by cycling. For small distances, you don't use car. You can go by cycling or only by foot by foot. So these are the healthy habits we should follow. Just I have mentioned this all. Thank you. Thank you so much. Ma'am, মোৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে মানে আমি যেতিয়া পিৰিয়ডছ হয় তেতিয়াতো আমি পেডছ ইউজ কৰোঁ তো পেডছৰ যিটো কটন পাৰ্ট থাকে মানে আমিতো ইউজ কৰি পেলাই পেলাই দিওঁ তো তাত যিটো কটন পাৰ্ট থাকে সেইটোতো ডিগ্ৰেড হৈ যায় কিন্তু প্লাষ্টিক পাৰ্ট এটাতো থাকে যিটো ডিগ্ৰেড হৈ নাযায় তো সেইবোৰ আমি জ্বলাই দিলেও পলিউশ্যন হ'ব যদি just wrap in a single plastic or paper. So disposable paper. Don't use plastic. Okay. What we do, 3 to 4 paper plastic we wrap kore do. You should not do that. Simple one paper, newspaper di wrap kore diya. তেতিয়াও যদি আমি পেলাই দিওঁ তেতিয়াওতো সয়েল পলিউশ্যন হৈ যাব For that you should go for other option. There are other options apart from pad. You know that. So we should opt for that. Go for that. You know that cups. There are other Menstrual cups are there. There are other options which you can adopt. বাট সেইবোৰ অপশ্যনতো কিছুমানতো কষ্টবোৰ বেছি থাকে তো চবেই এইটো নোৱাৰে It's very cost efficient. If you calculate the cost, you will find out. It is very cost efficient. And you can go for that. ওকে থেংক ইউ কষ্ট এফিচিয়েন্ট হয় জানো So this session is over. We really had some nice discussions on different topics, right from the water resource to the aquatic diversity and the pollution. So now I request M.K. Ranjit Singh sir to distribute certificates of appreciation, if you please don't mind. First, I request Dr. S.P. Biswas sir to come over here to collect the certificate of appreciation. Next, Dr. Partho Jyoti Das. Yeah. सर नमस्ते Namaste, namaste. Next, Ranjana Singha. Yeah. Sahir Jahan. Okay, thank you so much, sir.
And thank you all for giving us the suitable time, lovely time to share with all the resource persons. Thank you so much. The dais to chair this session. Though it has been a very exhaustive day, but sir, I must appreciate his energy. From morning, he reached 8 o'clock in the morning, and from morning, he has been so lively. That's really appreciating, sir. Next, I would like to call Dr. Bibhav Talukdar. He would be presenting the first paper. Our second paper presenter is Dr. Rothin Bormon. May I call him upon the stage? And our last paper presenter is Dr. Deba Kumar Datta. I also request him to come upon the dais. And that it's a very special day for Dr. Bibhav Kumar Talukdar because it's his birthday today, and because of his birthday, our principal sir would like to give him a small token of love. It's not only a memorable day for him, but as well as us. Introduce our second paper presenter. Sorry. I'm sorry. First, I would like to felicitate Dr. Parimal Chandra Bhattacharjee with a Fulam Gamucha. I request Dr. Manashi Bora to felicitate sir with a Gamucha. I request Dipamoni Dole to felicitate Dr. Thank you, Dipamoni. Coming to Dr. Rothin Bormon, he is a wildlife biologist by training and has been associated with the Wildlife Trust of India since 2001 and is currently Joint Director of WTI and Head Center for Wildlife Rehabilitation and Conservation. He is in charge of WTI's Rhino Reintroduction Project that has successfully rehabilitated 3 hand-raised rhinos in Manas National Park since 2005, initiating the introduction of the species in the protected area that lost all of its 100-odd rhinos by the early 2000s. He also coordinates the elephant reintegration project in Manas and wild buffalo rehabilitation project in Dibru-Saikhowa National Park. I would like to felicitate him with a Fulam Gamucha, and he will be felicitated by Dr. Anjana Begum. Not a Fulam Gamucha, but a Poho. This is the day's exhaustion. Coming to Dr. Deba Kumar Datta, he is a frontline conservation scientist with a passion for Indian rhino conservation. He is currently working as senior manager for the Rhino Research and Conservation Division at Aranyok. He is the first Indian to hold a doctorate degree in the study of the translocated rhinos' behaviors and habitat preferences, an accredited rhino monitoring instructor for the IUCN Asian Rhino Specialist Group. He has been instrumental in establishing rhino populations within Manas National Park. He would be felicitated by Dr. Gangotri Saikia. I request Gangotri Saikia to felicitate sir with a Poho. Welcome to the last session of this exhaustive
day today, but possibly everybody has enjoyed. A lot of new things has come and lot of learnings for everybody. So this session is of three speakers are there. As per the normal procedure, whatever time is allotted, and there will be ring there. You just try to keep in mind the time, because you know how to handle all this. So the first speaker is Wildlife Crime and Legal Trade by Dr. Bibhop Talukdar, CEO and Secretary General Aranya. Language, Assamese and English, কাৰণ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে অকমান অসমীয়াত ক'লে হয়তো বুজি পোৱাত বেছি সুবিধা হ'ব. So my topic is what you can see on your screen. So a wildlife trade, when we talk about wildlife trade, এইটো বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত হৈ আছে. কেতিয়াবা আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ ইয়াতে পোৱা হেৰিৰ ওপৰত হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা বেলেগৰ পৰা হ'ব পাৰে. গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ-জন্তু সৰু হওক ডাঙৰ হওক প্লেণ্টছ হওক বিভিন্ন হেৰিৰ ওপৰত এনেধৰণৰ বাটাৰফ্লাইজ ইনচেক্টৰ ওপৰত এই মানে ট্ৰেডবিলাক ইলিগেল ট্ৰেডবিলাক চলি আছে. So wildlife trade is the fourth largest illegal trade. 4 নম্বৰত আছে. First is basically drugs. Second is human trafficking. Third হৈছে arms. তাৰ পিছত হৈছে এতিয়া fourth illegal wildlife trade. It fluctuates sometimes. কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে illegal wildlife trade টো 3 নম্বৰটো আহে. গতিকে কিন্তু মেজৰ 4টা মানে illegal tradeৰ ভিতৰত wildlife trade is one of them. So since মই যেহেতু ৰাইনোৰ ওপৰত কাম কৰি আছো গতিকে জাস্ট জনাবৰ কাৰণে যে পৃথিৱীত 5টা প্ৰজাতিৰ ৰাইনো আছে, 5 species of rhinos. 2 species are found in Africa, 3 species are found in Asia. আৰু আফ্ৰিকা দুটা যেটো মানে ৰাইনো স্পিচিছ আছে, ব্ল্যাক ৰাইনো এণ্ড হোৱাইট ৰাইনো, তেওঁলোকৰ দুটাকে খৰ্গ আছে. আমাৰ বাকি এছিয়ান স্পিচিছৰ এটা ৰাইনো দুটা খৰ্গ আছে, সেইটো হৈছে সুমাত্ৰান ৰাইনো. মই অকমান ডিটেইলছত কম. হোৱাইট ৰাইনো পপুলেশ্যন ক্ৰমান্বয়ে অকমান কমি গৈছে মাজতে বিকজ অফ ইণ্টেন্স পোচিং. সো এতিয়া 15,900 মানে প্ৰায় 16,000ৰ ওচৰত আছিলে. 2012-13ত ইয়াৰ পপুলেশ্যন 21,000 প্লাছ আছিল. But because of severe poaching threat, ইয়াৰ পপুলেশ্যনটো কমি গৈছে. Black rhino marginally increased in past few years. They are also with 2 horns. So these are the 2 species are found in Africa. আমি এই বস্তুটো একাৰণে জানিব লাগে because I have seen in many advertisement in India on World Rhino Day, they put African rhino. The intention is good, information is not good. গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ তাত কি এনিমেলটো পোৱা যায়, what species we have, আমি জনাটো ভাল. Javan rhino, which is also known as lesser one-horn rhino, 76 was estimated in 2023. Unfortunately, 26 of them were killed in between 2019 to 2023. গতিকে এতিয়া ইয়াৰ পপুলেশ্যন হয়তো গৈ around 50 মান আছে. আৰু only ইণ্ডোনেছিয়াত এই স্পিচিছটো পোৱা যায়. Sumatran rhino population is very less, 34 to 47. And only country where it is found now is again Indonesia. So any moment these 2 species, Javan and Sumatran rhino, to extinct hobo pare because of poaching pressure. Greater one-horn rhino in that context, amar population to bahi ase. In 2008, this species was downgraded from endangered to vulnerable. Downgrade word to okaman negative huna jay, downgrade, but this is actually a positive word because overall conservation has improved. The status of the greater one-horn rhino has improved, and that is why it was downgraded from endangered to vulnerable. Because this is a success, conservation success. The conservation success should be always যে আমি critically endangered পৰা তাৰ status to endangered নমাব পাৰো নেকি, vulnerable নমাব পাৰো নেকি, সেইটোহে আমি চোৱাটো ভাল. আৰু এইবিলাক হৈছে বেসিক্যালি protection dependent species যোৰ ওপৰত illegal wildlife trade টো যথেষ্ট হৈ আছে. গতিকে protection has to be ensured. India Nepal population আমি যদি চাও with protection ensured population to বাঢ়ি গৈ আছে. অকমান মাজে সময়ে কমিছে. আমাৰ অসমতো তেনেকুৱা দুবাৰমান তেনেকুৱা প্ৰবলেম হৈছিলে because of socio political unrest. We lost all the rhinos from Laukhwa and we also lost all the rhinos from Manas National Park because of poaching.
Similarly, the population in Nepal also declined during the socio-political unrest, which is commonly known as Maoist problem. তেওঁলোকৰ তাত সেই প্ৰব্লেম হোৱাতেও তাতে ড্ৰাষ্টিক মানে পপুলেশ্যন চেঞ্জ মানে কমি গৈছিলে কিন্তু প্ৰটেকশ্যন এনচিয়ৰ হোৱাৰ লগে লগে এইটো বাঢ়ি গৈছে পপুলেশ্যনটো Now why illegal wildlife trade matters? প্ৰথম কথা first of all related to rhino. Okay, this is a threat to national security. 2013, 41 rhinos were killed in Assam, and that is the time Assam police has engaged special task force to control, the poaching. During their investigation, they have found across the border some of the rhino horns were exchanged in lieu of illegal arms. And when illegal arms comes into India, it is basically intention to destabilize the nation. And that is the time, hikini hamoyate baki paramilitary force bilakeo lahe lahe buji paise. Because earlier, rhino poaching was always tagged with, and this is a problem of forest department or wildlife staff. But now in Assam, what we have seen, the problem of rhino poaching has been owned by government. That this is something we have to control. And moi yar pisot dekhoi asu je keneke yate control korise. Poaching scenario in Africa. If you see from 2010 onwards, poaching to jotheshto badhi goise African continent. And 2013, 14, 15, 17, 5 years, at an average over 1,000 rhinos were killed. 1,000 ke rhino tate marise. 1,000 rhino mara mane every day 3 rhinos were poached as an average. They were lucky they were having 21,000 of white rhinos. We are not that lucky. Javan rhino is about 50, Sumatran rhino is also less than 50. Enekwa pressure, if this kind of pressure comes to India or to the Asian context, this population is nothing. At any moment it can go extinct. That is why protection is very important. Even now, African countries are struggling, to reduce. They are still, above 500 per year. In contrast, as I mentioned, the rhino poaching increased up to 41 in 2013. 2013 to 41 marisile. Tar pisot eta kromannoi because of the role played by Assam police, and also frontline staff has been doubled. Kaziranga nisina area but enekwa heri jar karone vigilance to সম্ভৱ হৈ গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে এটা আমি চাইছো 2022 there was no poaching. Last 2 years at an average 2 poaching হৈছে. But 41 or para up to 2, bringing it to 2, moi bhabu is a great success. But protection has to be ensured in order to secure the future. So why rhino poaching bothers us? For example, because it impact on rhino population. Amar rhino population bilak horu prothom kotha. Amar jodi 50 ta rhino ase tare hoyto female 25 ta. Sikare jodi female or 20 tak mari dia male female ratio eta problem eta hobo. Gote population build up to no hobo. Impact on morale of forest staff. This is very important. The frontline forest staff are working day and night with very limited facilities. তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানে চ্যালেঞ্জত কাম কৰি আছে Suppose out of 365 days 364 days there is no poaching আমি কোনো হাততালি নবজাও we never clap for them 365 days one poaching took place আমি সকলে blaming আৰম্ভ কৰি দিও যে ফৰেষ্ট গাৰ্ড বিলাকে কাম নকৰে because that demoralizes them impact on overall conservation if frequent poaching takes place it gives a very bad impression and then it puts added pressure and that is also as I mentioned earlier in terms of especially in Assam we have seen its impact on national security because it also increases the illegal arms flow কাৰণ আগতে যেতিয়া poaching হৈছিলে তেতিয়া আৰাউণ্ড 303.315 তেনেকুৱা ডাবল বেৰেল ৰাইফল ইউজ কৰি পেলাই poaching কৰিছিলে এতিয়া পোচাৰে আহে AK-47 অটোমেটিক ৰাইফল লৈ পেলাই গতিকে অটোমেটিক ৰাইফলৰ মানে পোৱাটো এই গাঁৱৰ সাধাৰণ মানুহৰ পোচাৰৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় it has to be sponsored by somebody আৰু it has been proved it has been proved that most of these illegal arms are coming from Manipur which also comes from Myanmar and then they only take few local people লগত লৈ লৈ poaching to কৰিবৰ কাৰণে তাৰছত দেখাতে গুচি যায় because these all things has been very clear in last 10 years because of investigation আৰু যেহেতু মানুহবিলাক মোটামুটি আইডেন্টিফাই কৰা হৈছে এতিয়া গতিকে poaching to অকমান কমিছে but we should not be complacent পুৰণা মানুহৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি আছো the vigilance is basically on the old earlier set of people নতুন মানুহ এটা হয়তো আহি যাব পাৰে গতে হেতুৰ কাৰণে
ভিজিলেন্সটো খুব ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব নো হুৱেৰ ৰাইনো হৰ্নছ আৰ ছেফ ইভিন ফ্ৰম ইউৰোপিয়ান মিউজিয়াম 2010 পৰা 2015 ভিতৰত প্ৰায় 100 ৰাইনো হৰ্ন ইউৰোপৰ মিউজিয়ামৰ পৰা চুৰি হৈছে If we think about Europe, what we think? That Europe is very well organized, good protection system, good security system, yes. তেওঁলোকৰ ভাল security system আছে কিন্তু এই পোচাৰবিলাকৰ ব্ৰেইন আছে স্মাগলাৰবিলাকৰো ব্ৰেইন আছে they can manipulate corruption কাবাক হয়তো পইচা দি পেলাই security systemত তেওঁলোকে এটা gap এটা আনি দিছে কাৰণ this is an illegal wildlife trade which is fought money বহুত involved হৈ আছে এটা গতিকে nowhere rhino horns are safe it has to be protected it is like a open goal এটা ইয়াতে থৈ দিলে যেনেকৈ মানুহে চুৰ কৰিব এইটোতো এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যোনে এইটোৰ ওপৰত সদায় নজৰ ৰাখি আছে so wildlife trade is not just on big animals অকল ডাঙৰ ডাঙৰ জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত নহয় সৰু সৰু জীৱ-জন্তুৰ ওপৰতো আমি চকু ৰাখিব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ সাপ বা সৰীসৃপ মাৰে তাৰে ছালবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে বেগ জোতা কেতিয়াবা জ্যাকেট এটা আমি যদি সেইবিলাক নিকিনো তেতিয়াহ'লে আমি কিছু পৰিমাণে এই ট্ৰেডটো আমি বন্ধ কৰিব পাৰিম ডিমাণ্ডটো যদি আমি কমাব পাৰোঁ গতিকে সেইটোৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত এৱাৰনেছটো যথেষ্ট দৰকাৰ বাৰ্ড ট্ৰেড এটা ইণ্ডিয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে কমিলেও কিছুমান ঠাইত এতিয়া হয়তো অকণমান আছে আজিকালি আগৰ দিনত ছাপ'জ যিমান মানুহে চৰাই পুহিছিলে এনেকুৱা ৱাইল্ড বাৰ্ডছ আজিকালি বস্তুটো কমিছে বিকজ অফ এৱাৰনেছ কিন্তু তথাপিও চলি আছে আৰু বাৰ্ড ট্ৰেডিঙত এনেকুৱা হয় যে তেওঁলোকে স্মাগলাৰ্ছ আৰ ভেৰি ইণ্টেলিজেণ্ট তাহাঁতে বাৰ্ডৰ যদি 100টা বাৰ্ড লৈ যায় ডাঙৰ একো বস্তু লৈ নাযায় এটা সৰু হেৰিতে ঠেচি ভৰাব ঠেচি ভৰোৱাৰ ফলত কি হয় ছাফকেশ্যনত প্ৰায় 50% মৰে কাৰণ ডাঙৰ যিমানে হ'ব ডিটেকশ্যন হ'ব সৰু হ'লে ডিটেকশ্যন নহ'ব গতিকে সেইটোৰ কাৰণে আমি যদি নিকিনো ইফ উই ডোণ্ট বাই উই উইল হেল্প দেম টু ছাৰ্ভাইভ ইন দ্য ৱাইল্ড ঠিক তেনেকৈ টোকে গেক্কো কিন্তু এটা বজাৰত এটা কেতিয়াবা এনেকৈ ওলাই থাকে বিশেষকৈ আমাৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে বহুতৰ বিশেষকৈ যুৱকবিলাকৰ কাৰণে বাইক লাগে কিবা লাগে কোনোবা হয়তো ক'ব এই মানে দুটা মানে টোকে গেক্কো কালেক্ট কৰি দিলে নহয় 2 লাখ টকা পাবি কোনোবা সেনেকৈ কালেক্ট কৰি দিয়ে কালেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰপিছত ব্লেকমেইলিঙত পৰি যায় যে 2 লাখ নহয় 500 টকাত যদি দিয়ে নহ'লে পুলিচ আনি ধৰাই দিম গতিকে সেইবিলাকৰ পৰা বিশেষকৈ আমাৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাক অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব খুব ইজি মানিৰ পিছত গৈ পেলাই যাতে এনেকুৱা এটা ফাঁচত যাতে নফচে সেইটোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ মানুহখিনি এলাৰ্ট হ'ব লাগিব ব্ৰাছ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ দাড়ি কাটাৰ কাৰণে ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰ্টৰ কাৰণে কৰোঁ আমাৰ মানে মেকআপৰ কাৰণে কৰোঁ আমি বহুতে নুসুধোঁ উই নেভাৰ আস্ক দেম ফ্ৰম হুইচ মেটেৰিয়েল দে আৰ মেড এই ব্ৰাছখিনি যে দেখা পাইছে এইটো বেচিকেলি মংগুছ মানে নেউলটোৰ যিটো শিডিউল 1 স্পিচিছ ৰাইনো শিডিউল 1 স্পিচিছ টাইগাৰৰ শিডিউল 1 স্পিচিছ ছেম প্ৰটেকশ্যন কিন্তু এৱাৰনেছটো মানুহৰ কম আমি হয়তো এইটো কিনি লৈ আহোঁ ইয়াৰ মানে অল্টাৰনেটিভো আছে এতিয়া দাড়ি খুৰাৰ কাৰণে চিন্থেটিক আছে য়েল্ল' কালাৰ বা বগা কালাৰৰ যিবিলাক চিন্থেটিক ঠিক গতিকে সেইটোৰ কাৰণে এৱাৰনেছটো যথেষ্ট পৰিমাণে ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে আমি যদি এইখিনি নিকিনো তেতিয়াহ'লে মংগুছ হয়তো মানুহে মৰাটো কমাব কিন্তু আমি যদি কিনি থাকোঁ বজাৰত যদি ডিমাণ্ডটো থাকে তেতিয়াহ'লে মংগুছ মৰি থাকিব শিডিউল 1 স্পিচিছ বিভিন্ন ধৰণৰ এটা ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰেড হৈ আছে আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজিজৰ কথাও আছে কাৰণ সাধাৰণতে কি হয় ৱাইল্ড লাইফবিলাক অকণমান আইচলেটেডলি থাকে আমি টু ক্ল'জ হয়তো গৈছোঁ বহুত ক্ষেত্ৰত যাৰ ফলত ইণ্টাৰেকশ্যনছটো বহুত ক্ষেত্ৰত বাঢ়ি গৈছে গতিকে সেইটোৰ কাৰণে আমি চাব লাগিব আমি ক'ভিডটো দেখা পাইছোঁৱে যে ক'ভিডৰ সময়ত আমি মোটামুটি আমাক জেলত ভৰাই থৈছে এনেকুৱা যে ভৱিষ্যতলৈ আৰু নাহিব বিকজ অফ আৱাৰ মানে ইনএবিলিটি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড সেইটো কিন্তু মই ভাবোঁ আমি এতিয়াৰ পৰা অকণমান সাৱধান হ'ব লাগিব এতিয়া আমি আৰু এটা বস্তু দেখা পাইছোঁ পেংগলিনৰ কিন্তু বেহা বেপাৰটো বহুত পৰিমাণে বাঢ়ি গৈছে ওৱান অফ দ্য ৰিজন হয়তো এইটোও হ'ব পাৰে যে লাহে লাহে যিহেতু ৰাইনো পোচিংটো বিশেষকৈ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজত কমি গৈছে তেওঁলোকে হয়তো অল্টাৰনেটিভ ভাবিছে যে পেংগলিনৰ স্কেলেদিও কাম চলিব দিজ আৰ অল এজামশ্যন ভাবিহে আছে আৰু ইয়াৰে মেক্সিমাম ইউজ চাইনা ভিয়েটনাম তেনেকুৱা কাণ্ট্ৰিবিলাকত হয় তেওঁলোকে ভাবে যে এইখিনি খালে আমাৰ কিবা এটা কামত আহিব বস্তুখিনি কিন্তু চাইণ্টিফিকেলি আজিলৈকে কোনো তেনেধৰণৰ প্ৰুফ পোৱা নাই বিভিন্ন ধৰণৰ লাইভ বাৰ্ড ট্ৰেড হৈ আছে আজি কিছুদিনৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ যে লাইভ বাৰ্ড ট্ৰেড লাইভ এনিমেলছ ট্ৰেড হৈ আছে গতিকে এইটোৰ ওপৰতো এৱাৰনেছটো যথেষ্ট দৰকাৰ আৰু যোৱা কিছু বছৰত আমি দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিয়ে এইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু চিজাৰ্ছ কিছুমান কৰি আছে এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন মানে ৱাইল্ড লাইফ ইলিগেল ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰেড
ইজ যে অকল যে পুলিচ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে মানে চকু ৰাখি আছে এইটো নহয় of late we have seen that the Directorate of Revenue Intelligence, they have made more seizures than probably the forest department because they have more money to pay to the informers. গতিকে সেই এজেঞ্চিবিলাককো যদি লৈ পেলাই যদি একেলগে কাম কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে হয়তো এই ইলিগেল ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰেডবিলাক কমাব পাৰিব কেনেকৈ লৈ যোৱা যায় বিভিন্ন হয়তো গাড়ী হ'ব পাৰে জাহাজ হ'ব পাৰে উৰাজাহাজত হ'ব পাৰে দিজ আৰ মোড অফ ট্ৰেন্সপৰ্ট গতিকে সেই ট্ৰেন্সপৰ্ট এজেঞ্চিবিলাকৰ ওপৰত মনিটৰিং কৰাটো যথেষ্ট পৰিমাণে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেইটোৰ কাৰণে এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিবিলাকক বিভিন্ন ধৰণৰ এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিবিলাকক ট্ৰেইন আপ কৰিব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ এয়াৰ ৰুট আছে য'ৰ পৰা গৈ থাকে এতিয়া যদি তোমালোকে যদি ইণ্টাৰনেটটো চাই থাকা লাষ্ট 3-4 মাহত চাবা দেয়াৰ মেক্সিমাম চিজাৰ্ছ ইন চেন্নাই এয়াৰপৰ্ট ক'ৰবাত এয়াৰপৰ্ট থাইলেণ্ডৰ পৰা আহিছে ধৰিছে গতিকে আমি যদি দেখোঁ 63% ইলিগেল ট্ৰেড ইজ অন এলিফেণ্টছ 27% অন পেংগোলিন এণ্ড 10% অন ৰাইনো টেণ্টেটিভলি মেজৰ চ' হোৱাট আমি কি কৰি আছোঁ বিং এন জি অ' হোৱাট উই আৰ ডুইং চ' হোৱাট উই ডিড উই ফাউণ্ড ডেট যে চিন অফ ক্ৰাইমৰ পৰা আগতে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো প'ৰ আছিলে গতিকে আমি স্নিফাৰ ডগ কিছুমান আমি দি দিছিলোঁ কাজিৰঙা বা ৰাইনো বেৰিং এৰিয়াত এণ্ড স্নিফাৰ ডগ গেভ চাম ভেৰি ভাইটেল ক্লুজ টু দ্য এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিজ ফ্ৰম চিন অফ ক্ৰাইম they have almost mapped out the exist route of the poachers আৰু হেতুৰ কাৰণে বিভিন্ন শিকাৰী ধৰা পৰিছে ফৰেষ্ট আৰু পুলিচৰ হাতত গতিকে এইটো এটা ডিটাৰেণ্ট হিচাপে যথেষ্ট কাম কৰে কাৰণ কুকুৰৰ সেই স্মেলিং পাৱাৰটো আছে চ' ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইমটো এনেকুৱা এতিয়া কোৰ্টত সাধাৰণতে কি ভাবে যে মানুহটো মাৰা নাই জন্তু এটাহে মাৰিছে দিছ ইজ নট মাৰ্ডাৰ অফ এ পাৰ্চন মানে দে অনলি কিল এন এনিমেলছ অ'কে দিছ ইজ নট দেট প্ৰায়ৰিটি বাট দেট উই হেভ টু চেঞ্জ ইট and change are taking place because of pursuance, because of repeated workshop. Wildlife Protection Act 2022 change হৈছে অকণমান এমেণ্ড কৰিছে আগতে 6টা শিডিউল আছিল এতিয়া 4টা শিডিউল হৈছে গতিকে সেইখিনি বস্তু মই ভাবোঁ অকণমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে জনাটো ভাল কিন্তু এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিৰ মানুহকেইটা আৰু বেছি ভালকৈ জনাটো উচিত গতিকে এতিয়া বেচিকেলি ডিটেকশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট মানে আমি যদি আৰ্লি ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ আমি এনিমেলটো মৰাৰ পৰা আমি বচাব পাৰোঁ প্ৰটেক্ট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট আমি হেবিটেট প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব আমি এনিমেলখিনি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব ৰেছপন্স ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ৰিপৰ্টিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে দিজ আৰ দ্য ছিকুৱেঞ্চেছ ইন ডিটেক্টিং ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰেফিকিং মই যিটো কৈছোঁ ডিৰেক্টৰেট অফ ৰেভিনিউ ইণ্টেলিজেঞ্চ তেওঁলোকৰ এনুৱেল ৰিপৰ্টটো চালে তাতে গোটেই লিষ্টখিনি পোৱা যায় তেওঁলোকে কিমান কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছে আমি আৰণ্যকে একেবাৰে আমি জনা নাছিলোঁ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকক দেখিলোঁ যে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এজেঞ্চি নাও উই আৰ ৱৰ্কিং ভেৰি ক্ল'জলি উইথ দেম বিকজ দে হেভ মোৰ ৰিচোৰ্চেছ to put in monitoring illegal wildlife crime. We are also doing আমি পুলিচৰ লগত আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত ৱৰ্কশ্বপ কৰি আছোঁ ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইমৰ ওপৰত য'ত এতিয়া আমাৰ পুলিচৰ বিভিন্ন হেৰিৰ লগত আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে আমি কেনেকৈ হেল্প কৰোঁ তেওঁলোকে কিবা এটা ধৰিছে তেওঁলোকে এটা স্পিচিছটো চিনি নাপায় তেওঁলোকে ৰাইনো হৰ্ণটোও ধৰিছে ৰাইনো হৰ্ণটো অৰিজিনেল নে হেৰি সেইটোও চিনি নাপায় আমি সেইটোত হেল্প কৰোঁ তেওঁলোকক ইমিডিয়েটলি আৰু পুলিচৰ মানে হৈছে কি পুলিচৰ ৰ'লটো বেছি বিকজ দি কালপ্ৰিটছ এণ্ড ইলিগেল আৰ্মছ আৰ অলৱেজ ইন চিভিল এৰিয়াছ কালপ্ৰিটছ আৰু ইলিগেল আৰ্মছটো নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীৰ ভিতৰত মাহে নাথাকে দে আৰ ইন চিভিল এৰিয়াছ উই আৰ অলছ' ৱৰ্কিং উইথ দি আদাৰ পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চেছ SSB ITBP ইনক্লুডিং এয়াৰপৰ্টত আমি এটা ৱৰ্কশ্বপ কৰিছোঁ WCCBৰ লগত তাৰ ফলত এতিয়া কি হৈছে এয়াৰলাইন্সৰ যিবিলাক ষ্টাফ আছে তেওঁলোক এতিয়া অভ্যস্ত হৈ গৈছে মোটামুটি যে মানে ৱাইল্ড লাইফৰ প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এতিয়াও তেওঁলোকে কেতিয়াবা ধৰিলে হয়তো আমাক জনায় বা WCCBক জনায় আমাক জনালে আমি কোনোবা ৰেঞ্জ অফিচাৰৰ লগত লিংকটো লগাই দিওঁ যে তেখেতৰ লগত বাকী কেছখিনি কৰি দিয়ক গতিকে আমি সেই সূত্ৰধাৰৰ কাম কৰিছোঁ কানেক্টিং লিংক আৰু সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমি যদি কিবা এটা চেঞ্জ এটা আমি আনিব বিচাৰিছোঁ অকল চাই থাকি মনটো বেয়া পাই থাকি লাভ নাই যে গড় এটা মাৰিছে মোৰ বিৰাট মনটো বেয়া লাগিছে হোৱাট ইজ নেক্সট সেই নেক্সটটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জুডিচিয়াৰীৰ লগত আমি ৱৰ্কশ্বপ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2015 লগত গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জাজেছ আৰু এইটো কণ্টিনিউ হৈ আছে বিন জুডিচিয়াৰী হেজ শ্ব'ন ইণ্টাৰেষ্ট কেতিয়াবা তেওঁলোকে আমাক মাতে যে বহুদিন ৱৰ্কশ্বপ হোৱা নাই আমাৰ পদ কৰিব লগা আছে অমুক এৰিয়াটোত কৰিব লগা আছে আৰু আছামত অলৰেডি দেয়াৰ আৰ 16 ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট টু ডিল উইথ দি ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত কি হয় খুব সোনকালে এক বছৰৰ পৰা 1.5 বছৰৰ ভিতৰত কেছখিনি মানে খালাচ হৈ যায় ৱেৰাজ নৰ্মেল কেছত 20 বছৰ 25 বছৰ লাগে যিটো মানে ৰেঞ্জ অফিচাৰেও পাহৰি যায় যে 20 বছৰ আগতে কেছটো কি আছে This workshop we did in Mizoram very recently where we got 2 Supreme Court judges আৰু 3জন High Courtৰ judge আৰু বাকি parliamentary force বাকি agency বিলাক আছিল Mizoram to why we choose Mizoram
because we have seen there is increase of exotic species being transported through Mizoram. গতিকে আমি ভাবিছোঁ তাত যদি আমি এনেধৰণৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ কৰোঁ, পুলিচ হওক বাকী এজেঞ্চিখিনি হওক আৰু বেছি এলাৰ্ট হ'ব আৰু জুডিচিয়াৰীবিলাকো এটলিষ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মানে লয়াৰ জাজৰ পৰা কিছু এডভাইচ পাব, যিটো পাইছে, য'ত তেওঁলোকে কৈছে যে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ উপৰিও প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং এক্টো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পুলিচে। গতিকে চেঞ্জিং ট্ৰেণ্ড কি দেখা পাইছোঁ অফ লেট, আগতে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ফ্ৰম নৰ্থ ইষ্ট few wildlife products, whether it is live, animals also sometimes goes out. এতিয়া কি হৈছে সেইটোতো গৈ আছে, বাহিৰৰ পৰাও আহিছে exotic animals, increasing. So that is a change we have seen in last 4 years in Northeast India, যিটোৰ কাৰণে আমাৰ মানুহে অলপ সজাগ হ'ব লাগিব আৰু ছেকেণ্ড কথা চিকিউৰিটি এজেঞ্চি কেইটাকো সেই হিচাপে মানে তৎপৰটো বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। এইবিলাক some of the recovery in Northeast, the exotic species. These are another exotic species. এইবিলাক species কোনো স্ক্ৰিনিং হেল্থ স্ক্ৰিনিং হৈ নাহে, গতিকে চান্সেছ অফ ট্ৰান্সমিটিং ডিজিজ ইজ মোৰ। এই এতিয়া কেংগুৰুকেইটা দেখিলে গম পায় যে এইকেইটা কেনেকুৱা, এইকেইটা কি বেমাৰ লৈ আহিছে আমি নাজানো, কোনোবাই যদি হাতেদি ধৰিছে তাত কি বেমাৰ লাগিব আমি নাজানো, কোনো হেল্থ স্ক্ৰিনিঙত নাহে। গতিকে থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ইয়ৰ কাইণ্ড এটেনশ্যন। মোৰ ভেৰি গুড। কিবা কুৱেশ্যন কৰিবা নেকি এটা দুটা? অঁ আচ্ছা, কুৱেশ্যন দুইজন আৰু কিবা আছে? আৰণ্যকৰ এজন লাইফ মেম্বাৰ, কিন্তু কেতিয়াও মই কোনো মিটিঙত আৰণ্যকত থকা নাই, খালি মেইলবিলাক পাই থাকোঁ আৰু ইনফৰমেশ্যনবিলাক। থেংক ইউ ছ' মাছ, ৱণ্ডাৰফুল লেকচাৰ। এটা মই কথা সুধিব খুজিছোঁ, পলিচি বিষয়ত নহয়, মানে ইজ দেৰ এনি ইম্পেক্ট অন ছেক্স ৰেচিঅ' বিকজ অফ চেঞ্জিং এনভাইৰনমেণ্টেল ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন ইন কেছ অফ ৰাইনো? Has there any study has been conducted like any other? I am from fisheries, so the fishes already, because of changing climatic conditions, the sex has been changed. You know, somewhere like we get 50-50 male female, so it is skewed now, 1:20 like that. So is there any impact of this changing climatic scenario on the sex of rhino? Any study has been conducted or not? As of now, to means we have not seen if it is happening also. Because we long-term data lagibo hitur karane. Kintu poaching or khetrot kintu male-female ratio to change what chance thake. Eta moi jitu Javan rhino kotha koisu. In case of Javan rhino, only males develop horns. So 26 mane Javan rhino poaching means at least 90% of them are males. So that will definitely shatter. হা, কিন্তু নেচাৰেলি কিমান হয় মই ভাবোঁ আমাৰ ডক্টৰ দেৱদত্তই যেতিয়া ক'ব তেওঁ পাৰিলে অলপ কাভাৰ কৰিব সেইখিনি, যদি তেওঁৰ তাত ইনফৰমেশ্যনখিনি আছে, ইফ হি হেজ। ছাৰ, Thank you very much, Dr. Is it working? Yeah. Thank you very much for a very, very interesting expose on the trade. I'm very glad you brought notice of the trade in pangolin, which needs even more focus. And you, of course, have two species, the Burmese and the Indian. What I would like to ask you, and what may I have the liberty to suggest, as you perhaps know, Assam is today the most important state for traffic in the whole of India, after the control of Kashmir and whatever. It's not just rhinos, it's what is a conduit. Elephant is still being smuggled, there is ivory trade, and you need to, because I couldn't follow what you said about ivory. You didn't mention about musk. Bhutan is also now becoming a center, a hub for smuggling. There was a time when I could look at musk deer at 20 yards and they won't run. But after that, Indian and Nepalese settled there, and these things have changed. They come through and go through also Nepal. Assam. You mentioned about Myanmar and Mizoram as well as Manipur. What have you noticed recently about that, one, in that regard?
And secondly, I would like you to tell me what are wallabies doing jumping around in Siliguri? Where are they going to? Where are the elephants being legally but illegally otherwise being allowed to go to a particular place in Gujarat? Right. And with the connivance of the government. Yes. You should have the courage to expose that too. I'm Right. sorry, but it is a fact. Yes. That nobody wants to talk about. If you are true to your trade, expose it. कौन है, कहाँ से जा रहा, या फिर कह दो कि पैसा बोलता है, कैसा बोलता है. Right. I think, sir, you said very, the things which is going on. Everybody knows, but then again, everybody doesn't know. It's well-known fact, but the whole things has been done in such a way that they could even get a, high court orders or something that if the animals are rescued, that is the best facility to put. They can take more. So these kind of nexuses, which is very important. But one thing what we are doing, when we talk to the judges and other enforcement agencies, initially they were not aware. At least we have been telling them this is the actual case. Now the enforcement agencies, for example, they need to, some of them need to be bold enough. I don't know how much a PIL will work on this because this will be evidence-based. But I think, means we are touching wherever it is possible at least to put, when we got the Supreme Court judges also, we talked that this is the something. And two of them said, well, we were not actually aware that why it is going. So indirectly, maybe if we can do this kind of advocacy, it may take time because that is what we can do at this moment. Because I am sure nowadays even PIL is also not easily accepted in courts. It goes to review and then they will say, oh, you go to Green Tribunal. That happened to us also, in few times. But the social media that the country knows. right. Yes, sir, definitely. So that is where I think the voice of people matters. Because of the voice of people, Assam government has to take very drastic actions, with regards to rhino. So I think same voices are very important and we will continue to do our duties, but I think the voices from common peoples are also very essential in order to reduce this and check it. Thank you. Hello, sir. More mane eta proshno asile Ohomete kom. Hi, hi. Sir, edu olop agate apni dekhaise keko khapor bebokhai juntu kore. Sir, GI hok ba mane mariye hok tak juntu mane heri kore export juntu kori diye kihor karone mane kore. তাৰপৰা মানে কি লাভ হয় মানে হেতু একেকো খাবৰ কাৰণে কি কৰে হেতু জানিব বিচাৰো এই কিছুমানে কয় যে তাৰে পৰা তেল ওলাই কিছুমানে হয়তো লাইট ক'ৰবাত পুহিবও পাৰে গতিকে হেতু বিভিন্ন হেৰিৰ ওপৰত কথা কোনোবা জনক পুহা দেখা পালে বেলেগ এজনে ভাবিব হয়তো আমি পুহিম কিন্তু সাধাৰণতে ইয়াৰ ইউজটো ইণ্ডিয়াত কম হয় মই যেটো কৈছো ইণ্ডিয়াত এটা এৱাৰনেছটো যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়ি গৈছে গতিকে মানুহে তেনেকুৱা হেৰি খুব কমে কৰিব কিন্তু মেজৰ বস্তুটো হৈছে আমাৰ যেটো মানে পৰাছ বৰ্ডাৰ বহুত আছে হেতু মেক্সিমাম বাহিৰা কাউণ্ট্ৰিত গুছিছে বহুত মানে মেডিচিন মেইনলি ওৱান অফ দ্য হেৰি হৈছে মেডিচিন আৰু কিছুমানে সৰু সৰু কিছুমান বস্তু যদি লাইভ এনিমেল ট্ৰেড হয় তো পেট হিচাপেও ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে we have got other just information that I'd like to share for the benefit of the students and there might be a question also. We got information I think around 7 months back from one of our students that there has been a lot of transport of frogs and snails from a particular area nearby Dhing to Manipur and Nagaland side. So every Thursday around 20 to 25 sackloads they are loaded around in trucks. We pass the information, in fact the students passed the information to one of the range officers, but ultimately nothing was done. The people were let off and this thing is still going on. So maybe for the benefit of the students, if there is some information that needs to be passed on, is there anything that your organization can do in this regard? No, we can definitely. I mean, both police park, area officer, lot amar liaison ase. Aro a area to, mo kobo bisarisu Karbi Anglong, Morigao, Nogao, Golaghat, a area to at least it amar high level of police officer jon to nijoro interest ase jothesto. Kute enekwa kiba information thakile moi mor mobile number to disilo WhatsApp number. Tate jodi mok dia jay, I will keep your identity a loop. হেতু মানে কোৱা নহব কিন্তু অ্যাকশন হ'ব তাতে বস্তুখিনি
গতিকে আমি সেই ৰিলেশ্যনটো বিল্ড আপ কৰিব লাগিব যে কোন অফিচাৰৰ তাত গ'লে একশ্যন হ'ব আৰু কোন অফিচাৰৰ তাত গ'লে একশ্যন নহ'ব উই নিড টু আইডেণ্টিফাই দ্য অফিচাৰ হু ইজ পেশ্যনেট এবাউট ৱাইল্ড লাইফ এইটো নহয় যে একদমেই নহয় হ'ব প্ৰপাৰ জেগাত গ'লে কামটো হ'ব গুড থেংক ইউ So thank you very much, very good. Species identification is very important. The position of species. Okay. Excellent, very good. There are people who are of the ground, yeah. Acha. Now I will request Rathin Borman, Dr. Rathin Borman, to his topic is rescue and rehabilitation of wild animals, problems and opportunities. টোপনিটো ধৰা নাই কাৰো আজি বৰ দীঘল দিন হৈছে যিমান পাৰোঁ চমুকে কম I will also do my talk in both English and Assamese because sir will not follow Assamese thoroughly but he can follow I'm 100% sure he can follow Assamese a little bit but মই অসমীয়াটো কম যাতে তোমালোকে অকণমান ভালকৈ বস্তুটো বুজিব পাৰা মোক টপিক দিয়া হৈছিলে ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰব্লেমছ এণ্ড অপৰচুনিটিজ মই প্ৰব্লেম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব খোজা নাই মই ভাবোঁ যে প্ৰব্লেম শব্দটো অকণমান নিগেটিভ ফিল থকা শব্দ অকণমান শব্দটো চেঞ্জ কৰি পেলাই মই চেলেঞ্জ এণ্ড অপৰচুনিটিজ বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ টপিকটোৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ আগে আগে মই দুটা বস্তু সবৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি আসলতে ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন শব্দটো জানো নে নাজানো অলপ আগতে কথা শুনি আছিলোঁ বিভৱে কৈ আছিলে ৰেস্কিউ কৰে আৰু কোনোবা এঠাইত লৈ যায় ইণ্ডিয়াত সেইটো এটা ঘটনা চলি আছে এতিয়া ইন দ্য নেম অফ ৰেস্কিউ দে আৰ কালেক্টিং এনিমেলছ আৰ স্কিপিং ইট ইন লোকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া সেইটো সঁচাকৈ ৰেস্কিউ হয়নে ৰেস্কিউ ডেফিনেশ্যন কি মই ৱাইল্ড এনিমেল ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যে কোনোবা এটা এনিমেল বিপদত পৰিছে বা আমি মানুহে আমি কিবা এটা পৰিস্থিতিৰ বিপদত পৰিছোঁ কোনোবাই আহি আমাক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু আমাক সুৰক্ষিত কৰি এঠাইত আকৌ আমাক লৈ গৈছে আচলতে ডেট ইজ ৰেস্কিউ বিপদত পৰা এনিমেলটো আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু এনিমেলটোক বিপদমুক্ত কৰিছোঁ মূলতঃ সেইটোৱে ডেট ইজ ৰেস্কিউ আৰু বিপদমুক্ত কৰাৰ যিটো পদ্ধতি ডেট ইজ ৰিহেবিলিটেশ্যন সবৰে এই ডেফিনেশ্যনটো ক্লিয়াৰ হৈছে বিপদত পৰা এনিমেলটোক আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ সেইটোক আমি ৰেস্কিউ বুলি কৈছোঁ বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু সেই উদ্ধাৰ কৰা যেটো পদ্ধতি হেতুক ৰিহেবিলিটেশ্যন বুলি কৈছোঁ কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে জংঘলত এনিমেল এটা বিপদত পৰিছে আমি আনি পেলাই সজায়তাৰ ভিতৰত চিৰিয়াখানাত থৈ দিছোঁ হেতু আমি বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলোঁ নেকি এনিমেলটো এইটো বস্তু মই অলপ লাষ্টত আকৌ মই এইটো ডেফিনেশ্যনলৈকে ঘূৰি আহিম আচলতে অলপ আগতে যেটো ৰেস্কিউ কৰা বুলি কৈ আছে যে কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে ইন দ্য নেম অফ ৰেস্কিউ দে আৰ কালেক্টিং এনিমেলছ এণ্ড পুটিং ইনটু চাম জেইল অ'কে চ' আমি ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো মষ্ট প্ৰবলি চবে বুজি পালোঁ আসলতে ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন হ'ল এইটো প্ৰথম পিকচাৰটোত চাওক যে এনিমেল এটা বানপানীত সৰু ৰাইনো পোৱালি এটা বিপদত পৰিছে আমি বিপদৰ পৰা ৰাইনো পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰিছোঁ তাক বিপদমুক্ত কৰিছোঁ সৰু পোৱালি লগে লগে এৰি দিব নোৱাৰি তাক তুলি তালি ডাঙৰ কৰিছোঁ তাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে অসুখ আছে বেমাৰ আজাৰ আছে তাক ভাল কৰিছোঁ আৰু লাষ্টত এনিমেলটো এৰি দিছোঁ আকৌ জংঘলত দিছ ইজ কল্ড ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন অফ এন এনিমেল এইটো ৰেস্কিউ হয়নে নহয় প্ৰথম পিকচাৰটোত দেখিছে চবে যে বানপানীত হৰিণা তিনিটা ষ্ট্ৰাগল কৰি আহি আছে আৰু কাজিৰঙাত আমি দুইফালে এইটো চবেই দেখিছে চাগে কাজিৰঙাত আমি ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিছোঁ কৰিডৰত আৰু এনিমেলখিনি পাৰ হৈ যাব দিছোঁ এইটো ৰেস্কিউ হয়নে নহয় আচলতে এইটোও ৰেস্কিউ প্ৰথমটোত আচলতে এনিমেলটোৱে বিপদত পৰিছে আমি এনিমেলটোক বিপদত উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিছোঁ
যাতে সুকলমে সিহঁতে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰে এনিমেলটো বিপদৰ পৰা বিপদমুক্ত হৈছে এইটোও ৰেস্কিউ এই দুইটাই ৰেস্কিউ এইটোত যেনিবা এনিমেলটো আমাৰ হাতত আহিছিল কিছুদিনৰ কাৰণে তাক আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত আকৌ এৰি দিছোঁ এইটোত যেনিবা এনিমেলটো আমাৰ হাতত অহাৰ দৰকাৰ নাই তাক কিন্তু এনিমেলটো বিপদমুক্ত হৈছে এই দুইটাই হ'ল এনিমেল ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন আমি খুব গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে আসাম ইজ দ্য লিডাৰ ইন ৱাইল্ড এনিমেল ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেব ভাৰতৰ যেতিয়া বেলেগ ষ্টেটত কোনোৱে চিন্তাই কৰা নাছিলে ৱাইল্ড এনিমেল বিপদত পৰে বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আকৌ ৰিহেবিলিটেট কৰিব লাগে আমি 24 বছৰ আগতে অসমত সেই বস্তুটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কাজিৰঙাত with establishment of a facility called CWRC Kaziranga Rescue Center সবে নাম শুনিছা চাগে কাজিৰঙা ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 2001ত খুব চালুকীয়াভাৱে তাৰপিছত আজি ইটছ এ হিষ্ট্ৰী নাও এনেকুৱা ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ ইণ্ডিয়াত ক'তো নাই গতিকে আমি ভাৰতত ইণ্টাৰেষ্টিংলি আজিলৈকে এনেকুৱা ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ নাই বেলেগত এতিয়াও ৱাইল্ড এনিমেলৰ বিষয়ে ইমান চিন্তা কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই গতিকে দিছ ইজ দ্য অনলি চাচ ফেচিলিটি ইন ইণ্ডিয়া এজ অফ নাও গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে উই আৰ ফৰ্চুনেট উই আৰ ষ্টিল আসাম উই আৰ প্ৰাউড ছাৰ উই আৰ দ্য লিডাৰ ইন ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেব ইন ইণ্ডিয়া এইটো মই চবকে ৱেলকাম কৰোঁ যে যোনে যেতিয়াই সময় পোৱা গো এণ্ড ভিজিট দিছ ফেচিলিটি বেছি দূৰত নাই 1.5 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা গৈ পেলাই চাই আহিব পাৰা প্ৰথম চিটুৱেশ্যনটো চোৱা ৰাইনো পোৱালি মাকৰ সৈতে আছে বানপানী হয় কাজিৰঙাত জানা বানপানীৰ যেতিয়া পানীত পোৱালিটো মাকৰ পৰা ছেপাৰেট হৈ যায় মাক কোনফালে গৈছে পোৱালি কোনফালে গৈছে গম নাপাওঁ গতিকে তেতিয়া আমি পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰিব লগা হয় আৰু অলপ আগতে যিটো ফটো দেখিছে ঠিক তেনেকৈ আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু ছেকেণ্ড ফটোত একেই পানীত কক বকাই আছে ৰাইনো এনিমেল এই গোটেই চিটুৱেশ্যনবিলাক ৰেস্কিউ ষ্টেচন আৰু এই চেণ্টাৰটোত সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰা হৈছিল 1998ত আমাৰ এটা খুব ডাঙৰ বানপানী হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ বহুত এনিমেল মৰিছিলে তেতিয়াই চিন্তা কৰা হৈছিলে যে এই এনিমেলখিনি বচাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া এই ৰেস্কিউ চেণ্টাৰটো খোলা হৈছিলে যদিও এই চেণ্টাৰটো বানপানীত বিপদগ্ৰস্ত জন্তু উদ্ধাৰ কাৰণে খোলা হৈছিলে এইটো চোৱাচোন গড় হেনো আমাৰ জাতীয় জন্তু আমাৰ ষ্টেট এনিমেল এইটো কি ধৰিব পাৰিছেনে গড়টো পাৰ্কৰ পৰা ওলাই আহিছে কিবা কাৰণত কোনোবাই হেল মাৰি দিছে ঠিক তেনেকৈ এইটো ক্ষেত্ৰত হাতী কিবা কাৰণত হাতীটো আজিকালি খুবেই ওলায় হাতীটো কিবা কাৰণত ওলাই আহিছে হাতীটো গুলি মাৰিছে গতিকে ৰেস্কিউ চেণ্টাৰৰ পৰা এই দুইটা এনিমেলকে এটেণ্ড কৰা হৈছিলে আৰু আমি হ্যাপি টু শ্বেয়াৰ যে এই দুইটা কেছতে এনিমেল দুটাক বচাব পৰা গৈছিলে যদি ৰেস্কিউ চেণ্টাৰটো নাথাকিলহেঁতেন যদি ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেবৰ আমাৰ ট্ৰেইনিং নাথাকিলহেঁতেন আমাৰ এক্সপাৰ্টিজ নাথাকিলহেঁতেন আমি এই ক্ষেত্ৰত এটা এনিমেলকো বচাব নোৱাৰিলোহেঁতেন ঠিক তেনেকৈ 2001 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আণ্ডাৰ ভেৰিয়াছ চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ উই ষ্টাৰ্টেড ৰেস্কিউং এনিমেলছ আমি বিভিন্ন পৰিস্থিতিত বিভিন্ন কাৰোবাৰ বিচনাৰ তলত ক্ৰাউডেড লেপাৰ্ড সোমাই আছে দেখিছেনে তলৰ ফটোটো দিছ এ ক্লাউডেড লেপাৰ্ড কোনোবা ঘৰৰ বেডৰুমৰ ভিতৰত বিচনাৰ তলত ক্লাউডেড লেপাৰ্ড সোমাই আছে ক'ৰবাত আকৌ এটা পেংগলিন পাইছোঁ বাঘৰ পোৱালি পাইছোঁ এটা কুৱাৰ ভিতৰত লেপাৰ্ড সোমাই আছে আমি নগাঁৱত ৰেস্কিউ কৰিছিলোঁ টাইগাৰ ইন এ ৱেল এগেইন কুৱাৰ ভিতৰত টাইগাৰ সোমাই আছে এনেকুৱা বিভিন্ন পৰিস্থিতিত কাজিৰঙাৰ এই ৰেস্কিউ চেণ্টাৰটোৱে ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰি আছে যোৱা 24 বছৰ আৰু দিছ ইজ দ্য ৰিজাল্ট আমি প্ৰায় 8,000 এনিমেল ৰেস্কিউ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু তাৰে প্ৰায় 66% অফ এনিমেলছ হেজ গন বেক টু দ্য ৱাইল্ড এগেইন আকৌ বনত পুনৰ ঘূৰি গৈছে যদি এই ফেচিলিটি তাত নাথাকিলহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন সেই প্ৰশ্নটো তোমালোকে চিন্তা কৰা যে যদি আমাৰ কোনো ফেচিলিটি নাথাকিলেহেঁতেন আমাৰ এক্সপাৰ্টিজ যদি নাথাকিলেহেঁতেন ষ্টেটত তেতিয়াহ'লে এই 10,000 বা এতিয়া প্ৰায় এইটো যোৱা 1 বছৰৰ ডাটা নহয় এইটো 23লৈকে ডাটা 24ৰ ডাটাখিনি মই ইয়াতে এড কৰা নাই 24ত যোৱা এইবাৰ ডাঙৰ বানপানী হৈছে প্ৰায় 1,000 এনিমেল আকৌ ৰেস্কিউ হৈছে প্ৰায় 9,000 এনিমেল আমি ৰেস্কিউ কৰিছোঁ প্ৰায় 66% 5,500 এনিমেল আকৌ পুনৰ জংঘলত ঘূৰি গৈছে
So this is the result of having a rescue facility in your state. মই আশা কৰোঁ ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ ষ্টেটতো এনেকুৱা ৰেস্কিউ ফেচিলিটি হ'ব য'ত নেকি এনেকৈ এনিমেল বচাব পৰা যাব। মই ইমান ডিটেইলছ নাযাওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেচিছ আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। এইটো হ'ল যোৱা 5 বছৰৰ মই ডাটাটো দেখাইছোঁ কেৱল, ইয়াৰ পাছত কোনো ডাটা নাই, আমি কেৱল কাহিনী ক'ম। যোৱা 5 বছৰত আমি প্ৰায় 68%, অলমষ্ট 69% অফ এনিমেল আমি বচাব পাৰিছোঁ। এই কাহিনীটো নক'লে মোৰ মই কাহিনী ক'ম বুলি কৈছোঁ। প্ৰথমতে দেখিছিলে যে আমি বানপানীত ৰাইনৰ পোৱালি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, খুৱাই তুলি তেলি ডাঙৰ কৰিছোঁ। 2002 চনত আমি প্ৰথম ৰাইনো পোৱালিটো তুলি তেলি ৰেস্কিউ কৰিছোঁ। 2002 চনত এটা ডাঙৰ বানপানী হৈছিলে। আমি নাজানো তেতিয়া ৰাইনো পোৱালি কেনেকৈ ডাঙৰ কৰে, কি কৰে। সেই সময়ত আমাৰ ডাঙৰ মিল্ক বটল নাই, মই দেখাম ইমান ডাঙৰ মিল্ক বটল, সেই এনেকুৱা মিল্ক বটল আমাৰ ইণ্ডিয়াত পাবৰে নাই। আমাৰতো আমি যিটো সেই সময়ত আমাৰ ইয়াত মিল্ক বটল পাই আমি সৰু বাচ্চাক খোৱা মিল্ক বটলতে আনো, যিটো নেকি 200 গ্ৰামৰ কোকো কলাৰ বটল কিনি আনিছিলোঁ বজাৰৰ পৰা। 2.5 লিটাৰৰ কোকো কলা সেই সময়ত আছিলে, তাতেই নেপুল লগাই ৰাইনক খুৱাইছিলোঁ। তাৰে কেইদিনমান পিছতে চেণ্টাৰ আহি ওলাল ছাৰ ৰঞ্জিত সিং ছাৰ, হি কেম টু আৱাৰ ফেচিলিটি এণ্ড চ ডেট ৰাইনো বেবী এণ্ড ইন 1 minute হি ছেড ৰিলিজ ইট টু মানাছ। আৰু তেতিয়াৰ পৰা মানাছত আমি ৰাইনো পোৱালি এৰি দিব আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে 21টা পোৱালি মানাছত এৰি দিছোঁ কাজিৰঙাৰ পৰা। আৰু তাৰে প্ৰথম ফটোটো আৰু তাৰে পোৱালি হৈছে, পোৱালি হৈছে। এই যে দুটা মই দেখিছোঁ, তাৰে প্ৰথম বাওঁফালৰটোত সেইটো মাক পোৱালি, আৰু সেই ছেকেণ্ড পোৱালিটো দ্বিতীয় ফটোখনৰ মাক। আৰু প্ৰথম মাকজনী হ'ল এইটো ৰেস্কিউ কৰাৰ দিনাখনৰে ফটো, বাগৰিত ৰেস্কিউ পঠা হৈছিলে। ইয়াতে মই এইজনী হ'ল মাক, প্ৰথম ফটোটো সেইজনী মাক আৰু তাৰ তাইৰ পোৱালি, আৰু সেই পোৱালিটোৰ পোৱালি। গতিকে ৰেস্কিউ চেণ্টাৰত যদি নাথাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি মানাছত ৰাইনো ঘূৰাই পালোহেঁতেনে। ছাৰে তেতিয়া কৈছিলে ৰাইনো আমি ৰিহেবিলিটেশ্যন, মানাছত ৰাইনো নাছিলে, মানাছত বহু বছৰ যদি মাজতে ৰাইনো নাছিলে। প্ৰগ্ৰেম চলি আছিলে যে আমি ৱাইল্ডৰ পৰা ৰাইনো আনি পেলাই মানাছত এৰি দিম। ছাৰে কৈছিলে, দেৱ তুমি probably you remember that thing, that when you just take a rhino from the wild and release it in another wild condition, rhino will survive, but people there will have problem. আৰু একজেক্টলি সেইটোৱে হৈছিলে, কাৰণ তাতে বহুত বছৰ যদি ৰাইনো নাছিলে, গতিকে মানুহে ৰাইনো কি বস্তু নাজানে। কাজিৰঙাৰ ওচৰে পাজৰে মানুহে ৰাইনো কি বস্তু জানে, ওচৰত আহিলে ৰাইনো কেনেকৈ খেদিব লাগে, কেনেকৈ পলাব লাগে চব জানে। মানাছত প্ৰায় 20 বছৰ যদি ৰাইনো নাছিলে, গতিকে প্ৰটেকশ্যন ষ্টাফবিলাকেও ৰাইনো চিনি নাপায়, গাঁৱৰ মানুহবিলাকেও ৰাইনো নাজানে। গতিকে তাত আমি প্ৰথমতে এনেকুৱা এটা ৰাইনো নিব লাগিব, যিটো ছাৰে কৈছিলে, যিটো অকণমান তাৰ হেবিচিয়েশ্যন আছে। গতিকে তাৰ কাৰণে হেণ্ড ৰেইড ৰাইনো আমি ৰিহাৰ্চেল বুলি যিটো কওঁ, যে ৰাইনৰ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে যদি ৰিহাৰ্চেল কৰিব লাগে, হেণ্ড ৰেইজ ৰাইনোজ আৰ দ্য বেষ্ট কেণ্ডিডেট। পৰহি ছাৰক লৈ যাম বুঢ়া চাপৰি লাওখোৱা, আৰু আমাৰ নেক্সট প্লেন আছে বুঢ়া চাপৰি লাওখোৱাত ৰাইনো ৰিহেব কৰা। গতিকে ছাৰৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে হ'ব। আৰু ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, হাতী পোৱালি উদ্ধাৰ কৰোঁ বিভিন্ন কণ্ডিশ্যনত, আৰু হাতী পোৱালি ডাঙৰ কৰি এৰি দিওঁ। 2001 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেতিয়াও ভাবা নাছিলোঁ যে হাতী পোৱালিও ঘূৰি যায়। আমাৰ এটা মানে মিছকনচেপশ্যন আছিলে যে হাতী পোৱালি যদি কেতিয়াবা জাকে এৰি যায়, মানুহৰ যদি হাত লাগে আৰু সেইটো মাকে কেতিয়াও ঘূৰাই নলয়, সেইটো আমি এটা ভাবিছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া আমি ট্ৰায়েল এৰাৰ কৰি দেখিলোঁ, কিন্তু বহুত পাৰ্চেণ্টেজ এনিমেল দেখোন মাকৰ লগত গুচি যায়। আগৰ যিবিলাক আমাৰ ভাৱনা আছিলে, ভাৱ আছিলে, সেইটো আচলতে ভুল আছিলে। মানাছত এতিয়ালৈকে আমি 29টা ৰাইনো নিছোঁ, তাৰে প্ৰায় 12টা কাফ, প্ৰায় 41%। I think 41% is also a good percentage, because that 41% of the elephants, that 12টা হাতীয়ে বনত আকৌ পুনৰ ঘূৰি যাবৰ কাৰণে সুযোগ পালে। গতিকে এইটোও আমি কৰিছিলোঁ। Now I am just coming to the next stage. কি কৰি আছোঁ নকওঁ, ক'লোঁ ইমান কয়। আমি কি চেলেঞ্জ পাইছোঁ আৰু কি অপৰচুনিটিছ আমাৰ ইয়াতে আছে সেইটো কৈছোঁ। প্ৰথম হ'ল কনভিন্সিং দ্য পিপুল এণ্ড দ্য ডিচিজন মেকাৰ্ছ। দিছ ইজ দ্য বিগেষ্ট চেলেঞ্জ উই হেভ ফেচড ইন ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন। সদায়
এটা ডিসিশনটো দিয়ে টপ ডিসিশনছ মেকাৰে যে মানাছত ৰাইনো এৰি দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম আমিতো কৈ আছোঁ উই আৰ জাষ্ট সাইণ্টিষ্ট বাট এক্সপাৰ্ট কিন্তু ডিসিশন উইল বি টেকেন বাই সামবডি এলছ সিটিং ইন দ্য দিছপুৰ গতিকে সেই মানুহজনক কনভিন্স কৰাটোৱে সবতকৈ দ্যাট ইজ দ্য বিগেষ্ট হাৰ্ডল উই হেভ কাম এক্ৰছ তাত সদায় দুটা গ্ৰুপৰ মানুহ থাকিব এটা গ্ৰুপে ক'ব যে পাৰি এইটো এনিমেল এৰি দিব আনটো গ্ৰুপে ক'ব এইটো এনিমেল এৰি দিব নোৱাৰি কিন্তু কেনেধৰণে সেই ডিসিশন মেকাৰ্ছক আৰু পিপুল এৰাউণ্ডক কনভিন্স কৰি পেলাই rescue rehabilitation decision to labo lage that is the biggest hurdle so far sir we have faced in last 24 years times eitu photo kunubai facebook ot khube viral hoisile ekhon manuhor bisonat bag eta hui ase aru interestingly bisona khanot eta polythene olomai thoa ase tat ki likha ase poricho asun billion choice ekhon khona mote kunba nagaore dokan ekhonor polythene এইটো বাঘ বাগৰিত এজন মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত আহি পেলাই শুই আছিল বানপানীৰ সময়ত আমি বেৰৰ ফুটাৰে এনেকৈ চাই পেলাই মোবাইলেৰে তোলা ফটো এইটো এই বেৰৰ সৰু বাঁহৰ বেৰ আৰামছে শুই আছে ৰেস্কিউ চিটুৱেশ্যন এৰাইজ হৈ গ'ল মই যে ক'লোঁ কনভিন্স কৰা আৰু নকৰাৰ কথা গতিকে আমাৰ ৰেস্কিউ চেণ্টাৰৰ কাৰণে এইটো ভেৰি ইজি জব উই হেভ এ ট্ৰেংকুলাইজিং গান বেৰৰ ফুটাৰে ট্ৰেংকুলাইজিং গানটো দি দিম এৰি দিম এনিমেল ট্ৰেংকুলাইজ হৈ যাব এৰি দিম কিন্তু আমি হেতু কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ আমি কৈছোঁ যে এনিমেলটো আৰামছে শুই আছে সন্ধিয়া হ'লে এনিমেলটো গুচি যাব লেট আছ ৱেইট ফৰ টিল দ্য ইভিনিং কিন্তু ডিচিশ্যন মেকাৰ্ছৰ হেতু সময় নাই হিয়তে আমাক বাৰে বাৰে প্ৰেছাৰাইজ কৰি আছে জাষ্ট গো এণ্ড ডাৰ্ট দ্য এনিমেল গো এণ্ড ট্ৰেংকুলাইজ এনিমেল উই ছেড নো উই আৰ নট গোয়িং টু ডু দ্যাট আমি সন্ধিয়ালৈকে ৱেইট কৰিলোঁ সন্ধিয়া আন্ধৰাৰ পিছত বাঘটো নিজে নিজে ওলাই গুচি গ'ল যেতিয়া আমি ট্ৰেংকুলাইজ কৰিম ইটছ এ কেমিকেল ইটছ এ মেডিচিন এনিমেলটো বাচিবও পাৰে মৰিবও পাৰে কিন্তু আমি যদি সন্ধিয়ালৈকে ৱেইট কৰোঁতে এনিমেলটো আৰামছে গুচি যায় তেতিয়াহ'লে বেজীটো দিয়াৰ কি দৰকাৰ আছে আমি সন্ধিয়ালৈকে ৱেইট কৰিব নোৱাৰোঁনে এই ক্ষেত্ৰত মই এটা মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই কওঁ বানপানীৰ সময়ত দেখিছোঁ কাজিৰঙাত এফালৰ পৰা এফালে হাতীৰ জাক এটা পাৰ হ'ব ৰাস্তাৰ কাষত ৰখি আছে প্ৰায় 30টা হাতীৰ জাক 30টা এনিমেল মই আছিলোঁ মই এফালে ৰখিলোঁ মোৰ গাড়ীখন মই ৰাস্তাত পথালি কৰি দিলোঁ সিফালৰ পৰা আৰু এখন ফৰ্চুনেটলি চিনাকি মানুহৰ গাড়ী আছিল তাকো গাড়ীখন পথালি কৰি কৰিছোঁ যাতে গাড়ীবিলাক আহিব নোৱাৰে 5 মিনিট সময় গাড়ীখন কোনো গাড়ী ৰাস্তাত নাথাকিলে এনিমেলখিনি পাৰ হৈ যাব লাগিব মানুহে যে আমাক কিমান গালি দিছে কিন্তু মই ভাবোঁ সেই 30টা এনিমেলে যিমান আমাক আশীৰ্বাদ দিছে মানুহৰ গালিয়ে আমাক একো কৰিব নোৱাৰে Second challenges in rescue and rehabilitation, resources. Here, resource is not only money, it also human resources. মই এই কথাখিনি খুবেই কওঁ conservation without money is just conversation. পইচা নাথাকিলে আজি এই ৱৰ্কশ্বপখন পাতিছে এইখন কলেজে পইচা লগা নাই জানো This is also a part of conservation. আমি এনিমেল বচাবৰ কথা আলোচনা কৰাৰ কাৰণে পাতিছোঁ আমাক পইচা লাগিছেনে এতিয়া পইচা নাথাকিলে কনজাৰভেশ্যন ইজ জাষ্ট কনভাৰ্চেশ্যন গতিকে পইচা কেনেকৈ যোগাৰ কৰিব লাগিব সেইটো কুলেন দাসক সোধা কুলেন দাস ন'জ ইট ছেকেণ্ড ইজ গেটিং দ্য ৰাইট পিপুল ফৰ দ্য ৰাইট জব ৱেন ইউ ডু ৰেস্কিউ ডেট ইজ এনাডাৰ চেলেঞ্জ গতিকে সেই চেলেঞ্জটো কেনেকৈ অভাৰকাম কৰিম মই নাজানো That is one of the biggest hurdle we are so far facing. মই আহিম অলপ পিছত আৰু এটা কথা কম বাৰু The another biggest challenge is a crowd control. কিমান মানুহ দেখিছে এতিয়া কোনোবাই গণিব পাৰিছে তাতে প্ৰায় পিছফালৰখিনি দেখাই নাই প্ৰায় 10,000 মানুহ আছে এইটো হ'ল গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত এটা ৰেস্কিউ কৰা হৈছিলে ৰাইনো পবিতাৰ পৰা ৰাইনো এটা ওলাই গৈ one rhino has strayed from Povitra and gone up to Guwahati airport. So this rhino was rescued in Guwahati airport. It 2011 চনৰ কাহিনী কিন্তু এটা rhino 10,000 মানুহ ৰেস্কিউ টিমে কেনেকৈ কাম কৰিব মানুহক যেতিয়া rhinoটো তাত ট্ৰেংকুলাইজ কৰি স্লেজাৰত টানি আনি আছোঁ মানুহে গৈ পেলাই rhinoৰ নোম টানি আছে বোলে কি কৰিব তাবিজত ভৰাম গতিকে এজন দুজন মানুহক সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি 10,000 মানুহ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিনে নোৱাৰি
এইটো হ'ল নতুন থ্ৰেট মানুহকেইজনে এটা হক দিয়া ৰেস্কিউ কৰিছে কাজিৰঙাত ইণ্টেনশ্যন ইজ গুড কিন্তু ৱেইট কৰি আছে কেতিয়া টিভি চেনেলৰ মানুহ আহিব আমাৰ ফটো ল'ব তেতিয়াহে আপোনালোকক এনিমেলটো দিম দিছ ইজ এ নিউ থ্ৰেট ইন টুডেজ ছ'চাইটি একজেক্টলি আমি তাত ৰখি আছোঁ যে এনিমেলটো দিয়ক এনিমেলটো মৰিব নিদিওঁ এটা টিভি চেনেল আহিছে আৰু দুটা আহিব বাকী আছে তেতিয়াহে আমি এনিমেলটো আপোনাক দিম গতিকে নাজানো এইটো কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব পাৰি কিন্তু দিছ ইজ অলছ' এ বিগ চেলেঞ্জ দিছ ডেজ অপৰচুনিটিজলৈকে আহি গৈছোঁ এতিয়া মই ৰেস্কিউ ৰিহেভ ইটছ নট এ ইটছ এ চাইণ্টিফিক থিং উই কেন ৰিয়েলি এপ্লাই মেনি চাইণ্টিফিক টুলছ ইন ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন ৰেডিঅ' কলাৰত তোমালোকে চবেই ভিডিঅ' দেখিছা কিজানি নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিক যিবিলাকে চোৱা এনিমেল প্লেনেট যিবিলাকে চোৱা ৰেডিঅ' কলাৰ লগাই মনিটৰিং কৰে এয়াৰটেগ লগাই ৰিং লগাই মাইক্ৰ'চিপ লগাই সেই চববিলাক উই কেন এপ্লাই ভেৰিয়াছ চাইণ্টিফিক টুলছ ইন ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন এইটো ৰিং লগাইছোঁ কেমেৰা লগাইছোঁ এইটো সাপৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাইক্ৰ'চিপ লগাইছোঁ এই দুটা কিন্তু দিছ ইজ দ্য কমন চেন্স প্ৰথমটো হ'ল এটা হৰ্ণবিলৰ পোৱালীক আমি যিহেতু হোল নেষ্টিং বাৰ্ড আমি ঠিক তেনেকৈ কলহত ডাঙৰ কৰিব লাগিব ছেকেণ্ড ফটোটো ভালকৈ চোৱাচোন তাত এটা শৰালী হাঁহ আৰু এটা লগত প্লাষ্টিকৰ হাঁহ আমি এটা শৰালী পোৱালি পাইছোঁ যেতিয়া এটা শৰালী পোৱালি আমি ডাঙৰ কৰিম অকলে ডাঙৰ কৰিলে আমাৰ ঘৰতে যদি অকলে থকা বাচ্চা এটা আৰু দুটা তিনিটা অকলে বাচ্চা ডাঙৰ হ'লে বিহেভিয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ হয়নে ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰতো হয় আমিতো ছেকেণ্ড এটা শৰালী পোৱালি কৰবা আনিব নোৱাৰোঁ লগত এটা প্লাষ্টিকৰ শৰালী পোৱালি থৈ দিছোঁ দি আদাৰ ওৱান ইজ চ' হেপী আৰামছে গ্ৰ' হৈছে গুচি গৈছে কেতিয়াও নাভাবিলে যে লগতটো প্লাষ্টিকৰহে হাঁহ গতিকে এইবিলাক সৰু সৰু কিছুমান ইন'ভেটিভ আইডিয়া তোমালোকে আনিব পাৰা দিছ ইজ ফৰ ইউ পিপুল আমাৰ চেণ্টাৰত ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেব এক্টিভিটিজৰ কৰাৰ কাৰণে উই অলৱেজ ৰিকুৱেষ্ট ফৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আৰু কাজিৰঙাৰ ৰেস্কিউ চেণ্টাৰত একেলগে আমি 2জন ভলেণ্টিয়াৰহে একমডেট কৰিব পাৰোঁ আৰু যোৱা 10 বছৰত বা 12 বছৰৰ ডাটা এইটো প্ৰায় 100জন ভলেণ্টিয়াৰ আমি পাইছোঁ কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি অসমৰ এজনো ভলেণ্টিয়াৰ ইয়াতে নাই সব ইউৰোপৰ ইউএছৰ মুম্বাই দিল্লীৰ ল'ৰা ছোৱালী আহি পেলাই আমাৰ তাত ভলেণ্টিয়াৰ কৰে কিন্তু অসমৰ কোনো ভলেণ্টিয়াৰ নাই গতিকে আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ অল টু এক্সপ্ল'ৰ দিছ পচিবিলিটিজ আৰু এতিয়া যে তোমালোকে চাবা যদিহে তোমালোকে হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰিব খোজা তেনেহ'লে ভলণ্টিয়াৰশ্বিপ বা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিবই লাগে ইটছ অলমষ্ট কম্পালচৰি উইথ দ্য নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি নিউ এডুকেশ্যন পলিচি গতিকে এইটো তোমালোকে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰা আৰু কাজিৰঙা বেছি দূৰত নহয় যদি আমেৰিকাৰ পৰা ইউৰোপৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আহি আমাৰ তাত ভলণ্টিয়াৰ কৰিব পাৰে আমি কি আমাৰ ইয়াৰ পৰা যাব নোৱাৰোঁ নেকি এইটো কাহিনী হ'ল লাষ্ট কাহিনী এইটো কাহিনী কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিম প্ৰথম যিটো মাক দেখিছে এইটো এটা বাৰ্কিং ডিয়াৰৰ পোৱালি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰি আনি আমাৰ হাতত দিছিলে খুব সৰুতে পোৱালি আনি পেলাই আমি ডাঙৰ কৰিলোঁ ডাঙৰ দীঘল কৰি আমি আমাৰ চেণ্টাৰৰ বেক চাইডে আমি এৰি দিলোঁ যিহেতু বেক চাইড ইজ কণ্টিনিউৱাছ উইথ দ্য ফৰেষ্ট হাবিটেট পানবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কেইদিনমান আমাৰ চকুৰ আগত আছে তাত আমি কাণফুলি পিন্ধাই দিছোঁ দেখিছেনে জাষ্ট টু আইডেণ্টিফাই যে এইটো আমাৰ ৰিলিজ কৰা দিহৰিণাটো হয়নে নহয় এবছৰমান আছে আমাৰ পিছফালে ওচৰে পাজৰে মাজে মাজে দেখা পাওঁ তাৰপিছত নোহোৱা হৈ গ'ল 2 বছৰ পিছত আকৌ ঘূৰি আহিছে আমাৰ কেম্পাছৰ পিছফালে দেখা পাইছোঁ ছাৰ এইটো আমাৰ এৰি দিয়াটো এইটো আমাৰ এয়াৰটেগটো লাগি আছে বোলো হয় উই আৰ হেপী 3-4 দিন পিছত দেখা পাইছোঁ লগৰ এটা পোৱালি আকৌ আমি আৰু বেছি হেপী হ'লোঁ এইবাৰ পোৱালি দিলে ওচৰত আমি দেখা পালোঁ 4-5 মাহমান থাকিলোঁ পোৱালিটোৰ লগত আকৌ নোহোৱা হৈ গ'ল নেক্সট টাইম আকৌ আহিছে আকৌ 3-4 দিন আছে আকৌ এটা পোৱালি দিছে 6 বছৰ এনিমেলটোৱে বাৰে বাৰে ঘূৰি আহিছে কেম্পাছত পোৱালি দিছে আকৌ গুচি গৈছে আমাৰ যে অসমীয়াত এটা কথা কয় হিন্দীতো কথা কয় মাইকী মানুহবিলাকে ছোৱালীবিলাকে মাকৰ ঘৰত ঘূৰি আহে বাচ্চা দিয়াৰ সময়ত আকৌ ঘূৰি যায় প্ৰবলি সেনেকুৱাই হোৱা নাই নে গতিকে এনেকুৱা যেন লাগিছে যে সেই এনিমেলটোৱে ভাবিছে যে এই এৰিয়াটো মোৰ কাৰণে ছেফ এইখনেই মোৰ ঘৰ মই ঘূৰি আহিছোঁ পোৱালি হৈছে পোৱালিটো আমাক দেখাইছে আকৌ গুচি গৈছে নেক্সট ইয়াৰ আকৌ আহিছে আকৌ পোৱালি হৈছে আকৌ গুচি গৈছে গতিকে এই চিনটো এইখিনিত নকওঁ মই এতিয়া মই যে আৰম্ভণিতে এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ
হোৱাট ইজ ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন মই সেইটো প্ৰশ্নটো ঘূৰি আহিছোঁ দ্য ছেভিং এন এনিমেল ফ্ৰম ওৱান চিটুৱেশ্যন এণ্ড চেণ্ডিং টু আনাডাৰ চিটুৱেশ্যন ইজ নট এ ৰেস্কিউ গতিকে এতিয়া আমি বহুত দেখি আছোঁ ইন দ্য নেম অফ ৰেস্কিউ বানপানীৰ পৰা এনিমেলটো উদ্ধাৰ কৰিছে ক'ৰবাত হাতী এটা অসুখ হৈ আছে তাক উদ্ধাৰ কৰি আদি পেলাই আকৌ জেল এখনত পঠাই দিছে জুত পঠাই দিছে জু ইজ জু ফৰ আছ মই নেক্সট লত আহি গৈছোঁ জু ইজ জু ফৰ আছ এনিমেলটোৱে কি ভাবে জুৰ কাৰণে আমি গৈ পেলাই জু এখনত গৈ পেলাই এনিমেলটো ভাল লাগিছে আমি ভাল পাইছোঁ মোৰ বাচ্চাক দেখা পাইছোঁ কিন্তু জুত থকা এনিমেলটোৱে সেই সময়ত কি ভাবি থাকে মোক চাৰিওফালৰ পৰা বন্ধ কৰি থৈ দিছে মোক জেলত থৈ দিছে কিন্তু মই একো দোষো কৰা নাই গতিকে মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ এইটো মই আপোনালোকৰ কাৰণে এৰি দি পেলাই মই মোৰ টকটো শেষ কৰিম যে আজিৰ দিনত আমাক জুৰ দৰকাৰ আছে নে নাই যদি মোৰ নিজৰ বাচ্চাক মই ৱাইল্ড এনিমেল দেখাব খোজোঁ মই জুত নিম নে পবিতৰাত নিম নে কাজিৰঙাত নিম গতিকে এই কথাখিনি চিন্তা কৰক সেইটো চিন্তা এৰি দি পেলাই মোৰ টক ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাহ খুব ভাল হৈছে চবে মোৰো খুব ইণ্টাৰেষ্ট লাগিছে কি কৰিবা খালি কেনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় এই ৰথিনে খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে কিন্তু এটা প্ৰব্লেম মই কওঁ ইনিচিয়েলি এটা পিকুলিয়াৰ কেছ হৈছিলে আমাৰ যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আছিলে মিনিষ্টাৰ এদিন বিবেক আৰু মই কিবা গৈছোঁ কিবা প্ৰগ্ৰাম আছিলে তেওঁ এটা ৰুমত গৈ আমাক লগ কৰি দিছে লগ কৰি কৈছে এই চাওক কি লিখে আপোনালোকে ৰেস্কিউ কৰি আছে কি লিখিছে মানুহে লিখিছে মানে কি দিছ ইজ নট পচিবল এইটো কি কৰি আছে চাইন্স নাই একো নাই I say, rescue case, so we have to try and we say we'll be sure. I mean, parim to. It is not that wherever wild animals are there should be rescue should be there. Now they could convince korte amar time lagise. Kori koise okay sir sabo jate monamla amar bodo bodman hobo. So this is the types of thing. Har 30-35 country pora yate ahi yate intern kori jay. Kiman kore Perur pora aisile. মন মনত আছে ভেটেনাৰী ডক্টৰ এটা মটৰ বাইক লৈ গোটেই ৱৰ্ল্ডত আহিছে বম্বে হৈ মটৰ বাইক লৈ ইয়াতে ইণ্টাৰ্ণ কৰিব আহিছে চ' দিছ ইউ চি ইট হেজ গট ওৱান গুড থট উইল ডেফিনেটলি গট গুড ৰিজাল্ট আমাৰ কথা থটৰ মাজত যদি খুব পিউৰিটি নাথাকে নহয় দেন ইউ আৰ ইন ট্ৰাবল কিবা কৰিম বিজনেছ কৰিম কিবা কৰিম ক'ত কৰিম মোৰ টকা আছে যি ইচ্ছা কৰিম ক্লিয়াৰ থট এণ্ড অনেষ্ট and then finance will come এনেকুৱা নহ'লে তো নাই ইমান দূৰ আমাৰ এতিয়া খুব ছাকচেছফুল হৈছে এভৰিবডি পিপল আজি যেনেকুৱা দেখাইছে নহয় এনেকুৱা আৰু বহুত ঘটনা আছে সিহঁতে কোৱা নাই আধা কৈছে আধা কোৱা নাই বহুত ধৰণৰ ঘটনা কৈছে এইবিলাক কোৱা নাযায় আৰু আমি আৰু মানে ভয় লাগে আৰু চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ আৰু এটা আছে আজিতো দেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু লাষ্টৰ পিনে আৰু এটা আছে আমাৰ আছে এওঁ কৈছোঁ দেৱদত্তই তাৰ টপিকছটো হ'ল behavioral changes in the translocated rhinos. It was interesting. আমি তো কৰিছোঁ হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই গৈছে কেনেকুৱা ভাল আছে না নাই let us see thank you sir and good evening to এটা নতুন দিনৰ আৰম্ভণি হয় ট্ৰান্সলোকেশ্যন ইজ দ্য টুল আমি 3 দিন 4 দিন কোনো নোখোৱাকে বা ৰাতিপুৱাৰ পৰা আই এম টকিং ইন আছামিজ sir and so ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে এই কাম কৰি পিনি শেষত এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগালৈকে ট্ৰান্সলোকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কৰোঁ ইটছ এ টুল কনজাৰ্ভেশ্যন টুল ওৱান কাইণ্ড অফ দ্য প্ৰচেছ এটা জেগাৰ পৰা অসমতো এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু 2005 চনত মেইনলি ইয়াৰ বহুত আগৰ পৰাই ট্ৰান্সলোকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া বা ৰিহেবিলিটেশ্যন যোনটো আমাৰ ৰথিন দাই ক'লে এতিয়ালৈকে যে কেনেকৈ ধৰণৰ ৰেস্কিউ ৰিএষ্টাব্লিছমেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ এই সকলোবিলাক প্ৰক্ৰিয়া হৈছে এটা জেগা ভাল ধৰণে কেনেকৈ ধৰণে কৰি ল'ব পাৰি ট্ৰান্সলোকেশ্যন যোনটো প্ৰক্ৰিয়া হৈছিল এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ 2005 চনৰ যেতিয়া অসমৰ চেণ্টেনাৰী চেলিব্ৰেশ্যন হৈছিল কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ তেতিয়া ডিছকাশ্যন হৈছিলে যে হোৱাই নট টু ইউ ডেভেলপ এ গুড প্লেন ফৰ ট্ৰান্সলোকেশ্যন আৰু ৰিএষ্টাব্লিছমেণ্ট তেতিয়া এইটো অসমৰ গড়ৰ এই পৰিকল্পনাটো তাতে অলপমান ধৰণৰ এটা প্লেন আউট কৰিছিলে ব্লু প্ৰিণ্ট এটা আৰু তেতিয়াই এটা ডেভেলপ হৈছিলে ইণ্ডিয়ান ৰাইনো ভিজন 2020 আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ আধাৰতে মানে অসমৰ 7খন প্ৰটেক্টেড এৰিয়াত গড়ৰ
যোনটো বিচৰণস্থলী সেইখিনি যাতে ভালকৈ কৰিব পাৰি সেই 7খনৰ ভিতৰত কাজিৰঙা আছিল পবিতৰা আছিল ওৰাঙো আছিল মানস আছিল একদম প্ৰথমতে আজি এটা প্ৰেজেন্টেশন আছিল ডিব্ৰু চৈখোৱা সেই ডিব্ৰু চৈখোৱাকো ধৰাইছিল আৰু লাউখোৱা বুঢ়া চাপৰি এইখিনিও আছিল গতিকে তাৰ ভিতৰতে মানস এটা বহুত সাকসেসফুল হ'ল তাত গড়ৰ পপুলেশনটো ৰেস্কিউ ৰিহেবিলিটেশন এণ্ড দ্য ট্ৰান্সলোকেশন মানে ওয়াইল্ড টু ওয়াইল্ড এটা জেগাৰ পৰা ধৰি ডাইৰেক্টলি এৰি দিয়ে তাত বহুত চ্যালেঞ্জেছ থাকে সেইখিনি মই অলপ কম আপোনালোকক কিন্তু এটা যথেষ্ট ৰেড ট্ৰেপৰ মাজেৰে মানে এই পৰিকল্পনাটো ইমান সহজ নহয় It's a very complex procedure. মানে আমি গৈ পিনি গড় এটা ধৰিবলৈ গৈছো বুলি ক'লে কোনো নিদিব এইটো প্ৰক্ৰিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা প্ৰক্ৰিয়া yes no তাৰ মাজেৰে দিনিয়ে এইটো হয় দিস ইজ দ্য ৰাইনো টাস্ক ফোৰ্স বুলি এটা কমিটি আছে আমাৰ মাজত ডক্টৰ বিভাৱ তালুকদাৰ ৰথিন্দা এই গোটেই মানুহখিনি ৰাইনো টাস্ক ফোৰ্সৰ লগত জড়িত হয় তেওঁলোকে দে ডিসাইডেড বাট ষ্টিল মানে হাই লেভেল কমিটি বা MOFCC গোটেই বিলাক জড়িত হৈ এইখিনি গঠন কৰে ট্ৰান্সলোকেশন কোৰ কমিটি তাৰ লগতে এটা হৈছে ট্ৰান্সলোকেশন কোৰ কমিটি এটা আছে সেইটোৰ তলতে এই কোৰ কমিটিৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ কমিটি আছে এতিয়া গড় এটা তালৈ লৈ যাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পাছতে কৰে তো কোনোবা এখন কমিটি থাকিব ভেজিটেশন মানে তাত হেবিটেটটো কেনেকুৱা আমাৰ স্মৰজিত আছিল বুঢ়া চাপৰিত তেও ভেজিটেশন বা এনেকুৱা ধৰণৰ গোটে হেবিটেট মেনেজমেন্টৰ টিমৰ লগত জড়িত হৈ আছিল যাতে লাউখোৱা বুঢ়া চাপৰিত গড় নিব পাৰিব নোৱাৰে তেও কেবাখনো কমিটিত আছিল কিন্তু সেইটো তেওঁলোকে চাইছিল গছ ৰুইছিল তাৰ পিছত ঘাঁহ ৰুইছিল যাতে এটা সুইটেবল হেবিটেট কৰিব পাৰি তাৰ পিছত ট্ৰান্সপোৰ্টেশন টিম তাৰপিছত সিকিউৰিটিটো এটা মেজৰ এটা কনসাৰ্ন হয় গতিকে সিকিউৰিটি কমিউনিকেশন টিম বিভিন্ন ধৰণৰ কমিটি বনোৱাৰ আধাৰতে এটা ট্ৰান্সলোকেশন হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ সোৰ্স পপুলেশন মানে আছিল যে পবিতৰা আৰু কাজিৰঙা এই দুটা অঞ্চলৰ পৰা আমি গড় ধৰি নিপিনি মানস বা লাউখোৱা বুঢ়া চাপৰি তেনেকুৱা ধৰণকে এৰি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল গতিকে সৰি এই ছবিখন আপোনালোকৰ আগত দেখুৱা গৈছে এটা সম্যকভাৱে কেনেকৈ ট্ৰান্সলোকেশনটো কৰে মই বহুত ডিটেইলছকে আপোনালোকক হেৰি কৰা নাই প্ৰথমখন ছবিত হাই লেভেল কমিটি মানে একদম সিনিয়ৰ ফৰেষ্ট অফিচিয়েল তেওঁলোক থাকে আমাৰ সববিলাক মানে ইজ এ মিক্স কাইন্ড অফ কমিউনিটি এক্সপাৰ্ট আমাৰ ৰথিন্দা বিভৱদা বা এনেকুৱা ধৰণৰ যোনখিনি ৰাইনো বা বিভিন্ন সেক্টৰত এক্সপাৰ্ট হয় তেওঁলোক থাকে তাৰ পিছত ভেটেনাৰী টিমটো মেইনলি তেওঁলোকে ক্যাপচাৰৰ কাৰণে থাকে এই যে মুখত হেৰি লগাই মাস্ক লগাই পিনি আছে সেইটো হাই ডেঞ্জাৰাছ ড্ৰাগছ বা মেডিটমিডিন এনেকুৱা ধৰণৰ সেই ড্ৰাগছবিলাক ডিল কৰে সেই গড়ক ধৰিবৰ কাৰণে তাৰ ওচৰলৈ সাধাৰণ আমি যাব নোৱাৰো তাৰ পিছতে গড়ৰ কাৰণে ডাৰ্টিং প্ৰক্ৰিয়া এটা মানুহ যে পিছফালে ৰৈ আছে এইটো ডাৰ্ট কৰিছে তাৰ পিছত কেতিয়াবা গড় কেতিয়াবা হঠাতে পৰি যায় কেজুৱেলিটি নোহোৱাকৈ কিন্তু আজিলৈকে কোনো দিন মানে গড় মৃত্যু হোৱা নাই ট্ৰান্সলোকেশন প্ৰক্ৰিয়াত আৰু তাৰ পিছতে এই যে বাকচটোত ভৰাইছে যে ক্ৰাইটিং প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় গড়টো বহু বিভিন্ন ধৰণে মানুহে এইটো ট্ৰেইন কৰা হয় আৰু তাৰ পিছতে এই ক্ৰাইটিং কৰি পিনি তাৰ পিছত একদম লাষ্টৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আছিল মোৰ কাম একবাৰে ৰেগুলাৰ মনিটৰিং কৰি থকা সদায় দিনে ৰাতিয়ে সকলোৱে গড় ট্ৰান্সলোকেশন কৰি পিনি মানে গুচি যায় মই এন্টেনাডাল লৈ পিনি মানে ৰাতিয়ে দিনে ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হয় 8 বছৰ একেৰাহে গড়ৰ পিছৰত মানসত বিচৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল ময়ো অলমষ্ট ট্ৰান্সলোকেটেড হৈ গৈছিল মানে তেজপুৰত আছিল আৰু মই মানসত গৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল গতিকে ৰাতিয়ে দিনে একেৰাহে গড়ৰ পিছত ঘূৰিবলগীয়া হৈছিল মোটামুটি কিছুমান আমি মেথডলজি সেট কৰিছিলোঁ গড়টো কেনেকৈ ধৰণে আইডেন্টিফাই কৰোঁ অলপ দেৰি আগতে ৰথিন্দাই যি কথা কৈছে যে কিছুমান ভলেণ্টাৰিশ্বিপৰ দৰকাৰ হয় আমি যেনেকৈ মানুহৰ ৰূপৰেখা মানে কাৰোবাৰ চকুটো বেলেগ কাৰোবাৰ কাণ বেলেগ কাৰোবাৰ নাক বেলেগ গড়ৰো প্ৰত্যেকটো গড়ে যদি মাইনৰলি চোৱা হয় ইটোতকৈ সিটো বেলেগ হয় গতিকে সেইটো এটা আইডেন্টিফিকেশন প্ৰক্ৰিয়া এটা থাকে সেইটো আইউচিয়ানৰ যোনটো SSC প্ৰটকল এটা আছে আৰু মই হৈছো চাৰ্টিফাইড আইউচিয়ান ৰাইনো মনিটৰিং মানে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হয় এইটো আমি পৰীক্ষা দি নেপালত এটা মানে পৰীক্ষা হৈছিল সেই পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পিছত এখন চাৰ্টিফিকেট দিছিল আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটৰ মৰ্মে আমি এনেকৈ ধৰণৰ আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো আৰু কৰি পিনি সেইটো মানে এটা ডাটাবেছ বনাই দ্যাট ইজ কল্ড মাষ্টাৰ আইডি ফাইল আৰু এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া আমি এতিয়া পবিতৰা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীত কৰি আছো
আৰু এই এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়াই আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কাজিৰঙা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ পৰা যে হোৱাই নট ইউ ডু লাউখোৱা বৰচাপৰি নতুনকৈ আহিছে আৰু নৰ্থ বেংক কাজিৰঙাত তেনেকুৱাকৈ কৰিবৰ কাৰণে এইখন কাণখন কাটি থকা থাকে মানে প্ৰায়বিলাক গড়ে এইটো এটা আনাদাৰ এটা মেথডলজি মানে ৰেডিঅ' কলাৰ লগাই কিন্তু কাণখন কাটি থ'লে মানে এইটো আপুনি ভৱিষ্যতেও গড়টো চিনাক্ত কৰিব পাৰে ইয়াত নিৰ্দিষ্ট এটা এটা স্থানতে কাট মাৰ্ক আছে আপোনাক কাণখন কাটিবলৈ দিলে য'তে ত'তে কাটিব নোৱাৰিব গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট নাম্বাৰিং আছে দেখিছেনে 1 1 3 5 আৰু 10 10 30 50 আপোনাক যদি কোৱা হয় 5 নম্বৰ লাইনটো যা কাটি আহ বুলি ক'লে 5 নম্বৰ অঞ্চলটো কাটিব লোকেশ্যনটো 5 নাম্বাৰ 5 লোকেশ্যন আৰু যদি আপোনাক ধৰক সাপোজ 4 নম্বৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে 3 আৰু 1ত কাটিব লাগিব গম পাইছেনে 3 আৰু 1ত যদি 11 নম্বৰ হয় তেনেহ'লে 10 নম্বৰ এফালে এপিনে 1 নম্বৰত কাটিব লাগিব তেনেহ'লে 25 নম্বৰটো হ'লে কোনফালে কাটিব লাগিব এনি আইডিয়া ৰাইট 25 নম্বৰ হ'লে তেনেকৈ কাটিব লাগিব গতিকে মানসত এতিয়াও বহুতকেইটা গড় আছে যোনটা ট্ৰান্সলোকেট কৰা আৰু এইটো এটা জিম্বাবুৱেন যোনটো ষ্টাইল হয় মানে ৰাইনো ট্ৰান্সলোকেশ্যনৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন সেইটো ইয়াত এডপ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰা গৈছে কিন্তু ইটছ এ ভেৰি কষ্টলি এফেয়াৰ্ছ গতিকে তথাপিতো আপোনালোক কাণখন দেখাই থৈছোঁ যেতিয়া কেতিয়াবা যদি মানসলৈ যায় কিছুমান গড়ৰ কাণ কটা আছে একদম স্পেচিফিকেলি পঢ়ি চাবলৈ যত্ন কৰিব বাইনোকুলাৰ লৈ পিনি ওচৰলৈ গ'লে কিন্তু গড়টোৱে দিগদাৰ কৰিব গতিকে কেয়াৰফুলি আঁতৰৰ পৰা যদি চাই তেতিয়া গম পাব যে এইটো 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ 9 নম্বৰ 10 নম্বৰ এতিয়া এই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটা মাষ্টাৰ আইডি ফাইল আমি বনাই দিছিলোঁ এইটো গড়টো দেখিছেনে এইটো কেই নম্বৰ হ'ব বাৰু গম পাবনে এইটো 7 হয় 7 দেখিছে গতিকে এইটো কিন্তু ইমান সহজ নহয় ৱাইল্ডত এটা গড়ৰ কাণখন চাই আপোনাক দেখায়ো নথয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু এটা হৈছিলে আমি ৰেগুলাৰ মনিটৰিং 24/7 ইয়াত মই নাই যদি ফটোখন ময়ে তোলা এনেকৈ ধৰণে ৰাতিয়ে দিনে গধূলি মানে গোটেই মই গালি খাই তত নাপাইছিলোঁ মানে কি হৈছে যোনটো ৰথিন দাই কথা কৈছিল যে পিপুল আৰ নট ৱেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ দ্য মনিটৰিং কিন্তু সেইটো সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছিল কাৰণ মানে গড়ৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিবলৈ কোনো সহজ কথা নহয় গতিকে এই ধৰণৰকে আমি কাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু ইয়াত আমি কিছুমান মেথডলজি বিহেভিয়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ আৰু দোজ আৰ দ্য পেৰামিটাৰ্ছ ইথ'গ্ৰামছ আৰু সেই বিহেভিয়াৰখিনি আমি কম্পেয়াৰ কৰিছিলোঁ আদাৰ মানে নেচাৰেল হেবিটেটৰ লগত আৰু ইয়াৰ লগতে প্ৰি ট্ৰান্সলোকেশ্যন বিহেভিয়াৰ ইন নেটিভ হেবিটেট সেইবিলাকো আমি কৰিছিলোঁ পবিতৰা এজ ৱেল এজ অলছ' কাজিৰঙাৰ গৈ পিনি য'ৰ পৰা গড় লৈ যাম আৰু ছেটলিং ফেজ প্ৰথম 90 ডেইজ প্ৰত্যেকটো গড় ট্ৰান্সলোকেশ্যন কৰাৰ পিছত ইট ৱাজ এ ভেৰি ৰিগৰাছ মানে হেৰি আছিল কাম আছিল আমি পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰাটো সম্ভৱ মানে কেতিয়াবা অসম্ভৱো হৈ যায় এভৰি ৰাইনো প্ৰথম অৱস্থাত 2.4 কিলোমিটাৰ এভাৰেজ গৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত কমি আহিছিলে সিহঁতৰ স্পীডটো আৰু তেনেকুৱাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে আমাৰ বিভৱদাৰ নেতৃত্বতে 1 ট্ৰাক মানে গড়ৰ গোবৰ মানসলৈ লৈ যোৱা হৈছিল মানে গড়ৰ গোবৰ জানেনে একে ঠাইতে সিহঁতি খোজ কৰে আৰু সেইটো মানে এটা কমিউনিকেশ্যন টুল আমি বিচাৰিছিলোঁ যাতে গড়ৰ গোবৰটো পাই সিহঁতি একে ঠাইতে থাকিব কিন্তু গড়ৰ গোবৰ ক'ৰবাত থাকিল গড় ক'ৰবাত থাকিল তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল গতিকে এই ধৰণৰ সৰু সৰু কামো কৰা গৈছিল গোবৰো লৈ গৈছিলোঁ গড়ৰ লগতে গতিকে সেইবিলাক কথা মানুহে নাজানিলে অলপমান বহুত অসুবিধা হয় এণ্ড দিজ আৰ দ্য গ্ৰাফ এইটো এটা GIS-ত গোটেইবিলাক এনালাইচিছ কৰা গৈছিল মানে এডাল্ট মেলবিলাক 200 ডেইজ লাগিছিল তাহাঁতৰ ছেটেল হ'বলৈ পাৰ্টিকুলাৰ এটা এৰিয়াত আৰু এডাল্ট ফিমেলছ এভাৰেজ 60 ডেইজৰ ভিতৰত এটি ছেটেল হৈছিল এইটো জেগাতে গতিকে আপোনালোকে ভাবক 200 ডেইজ এটা গড়ৰ পিছত ঘূৰি ফুৰাটো কিমান ষ্ট্ৰেছ হয় ইফালে সিফালে গতিকে আৰু সিহঁতৰ হোম ৰেঞ্জ পবিতৰাত এটা মানে 107টা গড় 17 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰত থাকে একদম 17 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ সেই গড়টো গৈ 260 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ গুচি গ'ল more than 264 square kilometer even increase their home range মানে গোটেই মানসখন ঘূৰি ফুৰিলে গতিকে সিকিউৰিটি থ্ৰেটো আহি যায় এটা গড় যেতিয়া 17ৰ পৰা গৈ 264 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত ঘূৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তাক আপুনি কণ্ট্ৰল কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা হয় এইখন এখন হৈছে ষ্ট্ৰে মেপ এইখন মানসৰ মেপ এই যোনটো ৰথিন দাই কৈছে ৰেগুলাৰ গড়বিলাক বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলে এইটো ৰেগুলাৰ হেবিট আমি মানে কি হয় এদিন হাতীবিলাক সাউদাৰ্ণ বাউণ্ডাৰী মানে ৰাস্তাটোত খাৰা কৰম গড়টো খেদি খেদি নি পিনি একদম ভিতৰত থওঁ মিডল পাৰ্ট অফ দ্য মানস আৰু গধূলি আহি পাওঁ আমিও আহি পাওঁ গড়টো আহি পায় ৰাস্তাত
গতিকে মানে আকৌ মানুহৰ পৰা ৰাতি গালি খাবলৈ হয় গতিকে মিডনাইটত 2-3টা বজালৈকে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে তেনেকৈ ধৰণে কাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে এইটো এটা লং ডিষ্টেঞ্চ ৰেস্কিউ এটা গড় ওলাই আহিছিলে 2008 চনত আৰু সেই গড়টো আহি ৰঙিয়া পাইছিলে এভৰি ডে 15 days 15 kilometers every day 15 kilometers এভাৰেজ আহিছিলে আহি ৰঙিয়াৰ পৰা আমি ধৰিছিলোঁ আৰু একে ধৰণৰ যোনটো পলাশবাৰীৰ গড়টো ৰেস্কিউ কৰিছিলে আমি তেনেকেই কৰিছিলোঁ বহু হাজাৰ মানে মানুহৰ মাজত এই গড়টো আমি উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইটছ লাইক এ ক্ৰিকেট মেচ অনলি দুটা ডাৰ্ট আছিল আৰু শেষৰ ডাৰ্টটো গড় পৰি গৈছিল আৰু আমি উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ এইটো মই সবিস্তাৰে কেইবাটাও মানে বাতৰি কাকতত অসমীয়া বাতৰি কাকতত মই এই কাহিনীটো লিখিছিলোঁ বৰ পপুলাৰ হৈছিল মানুহবিলাকে সুধিছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈছিলে দিজ আৰ দ্য বিহেভিয়াৰ্ছ কোনো এটা গড়ৰ কথা কোনো এটাৰ লগত সামান্যভাৱেও মিল নাছিল বুলি ক'ব পাৰি এডাল মেলবিলাক বুলবিলাক সাধাৰণতে অলপমান এক্টিভ হয় সন্ধ্যা সময়ত দেখা গৈছিল কিন্তু মানে যোনবিলাক মানে মাদাৰ এণ্ড কাফ মোটামুটি আফটাৰনুন পিৰিয়ডত অলপমান এক্টিভ আছিলে আৰু দিজ আৰ এই অবজাৰভেশ্যনবিলাক মানে অকুলাৰ চকুৰে চাই কৰা গৈছিল আৰু ৰেডিঅ' কলাৰ লাগি আছিল আৰু এটা USF বুলি কলাৰ আছিলে আৰু এটা ছেটেলাইট কলাৰ আছিলে এইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা হৈছিলে দিজ এটা হোম ৰেঞ্জ য'ত গড়ে থাকি ভাল পায় এইখিনি এভাৰেজ হোম ৰেঞ্জ MCP গতিকে এইখিনি আপোনালোকক বহুত বেছি নেদেখাওঁ ইয়াকে মই আৰু অভাৰলেপিং ইটোৱে সিটোৰ লগত কিমান পৰিমাণে সিহঁতি থাকে এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কৰা গৈছিল আৰু এছ'চিয়েশ্যন সিহঁতি কাৰ লগত কেনেকৈ এতিয়া তাত 21টাকে ৰিহেবিলিটেড গড়ো আছিল সিহঁতৰ লগত ৱাইল্ড ৰাইনোবিলাকৰ এছ'চিয়েশ্যন বৰ ভাল আছিল ইটোৱে সিটোৰ লগত মিলা প্ৰীতিৰে ভালকৈ থাকিছিল আৰু এইখিনি মোটামুটি দ'জ আৰ দ্য মিনছ আৱাৰ আউটকাম অফ দ্য ট্ৰান্সলোকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমছ মানে মানসত এটা ভাল এটা সুন্দৰ মানে এষ্টাব্লিছমেণ্ট হ'ল গড়ৰ পপুলেশ্যনটো এটা মিক্সিং অফ জিন্স মানে এতিয়া কি হৈছে ষ্ট্ৰেগনেঞ্চি হৈ আছে গড়ৰ পপুলেশ্যনটো পবিতৰা কাজিৰঙা এনেকুৱা ধৰণকে কিন্তু এতিয়া জিনটো মিক্সিং হৈছে আমি কাজিৰঙাৰ গড় পবিতৰা গড় একেধৰণে হৈছে ইটছ কোৱাইট এ ভায়েবল পপুলেশ্যন মানসখন ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইন ডেঞ্জাৰ আছিল just after translocation reintroduction the rhinoceros এটা তো world heritage site in the tag to ঘুৰাই পালে আৰু তাৰ আপোনালোকে যদি চাই it's a one kind of the umbrella species you know গড়টো গতিকে গড়ৰ লগতে তাৰ টাইগাৰ পপুলেশ্যন তাৰ হ্যাবিটেট তাৰ মানুহৰ অৱস্থা তাৰ ৰাস্তা পদূলি তাৰ entire environment is quite a change than what I was visited 2006-2007 currently it is a sea of changes entire Manas is now changing maybe there is a bad or bad things also there but it is quite a changing these are the quite a positive stories for entire Manas after translocation মই বহুত ট্ৰিপস কৰিলো কাৰণ এইটো এটা মানে শেষ কৰিব নোৱাৰা এটা টপিক ইয়াত মই ইয়াৰ লগতে মই লাউখোৱা বুঢ়া চাপৰিটো কাম কৰিছিলোঁ ট্ৰান্সলোকেশ্যনৰ কাৰণে কিন্তু সেই গড়কেইটা মৰি থাকিল কিন্তু ইট ৱাজ এ গুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে যেতিয়া 12 ফুট ওখ আমাৰ স্মৰজিত আমি যেতিয়া মানে তাত ফ্লাডত গড় মনিটৰিং কৰিবলগীয়া হয় ইট ৱাজ এ ভেৰি নট ইজি জক আৰু তাৰ পৰাই যেতিয়া চাই পিনি মনিটৰ কৰিবলগীয়া হয় গতিকে সহজে কৰিব পৰা কাম নহয় ট্ৰান্সলোকেশ্যন বা মনিটৰিং এইটো যোনটো মানে আমাৰ টিভিত যোনটো দেখাই থাকে কিন্তু ৰিয়েলি ফিল্ডত থাকি পিনি কাম কৰিব পৰাটো বৰ সহজ কথা নহয় গতিকে মই তাত সৰু এটা এক্সাম্পল দিওঁ মই সেইটো কাৰণে মই PhDৰ মই কাম কৰি আছিলোঁ মই লাউখোৱা বুঢ়া চাপৰি এদিন মানে এখন পেপাৰ মোৰ পঠাব লাগে তাত কোনো নেটৱৰ্ক নাথাকে তাত কোনো কাৰেণ্ট নাথাকে গতিকে মই এটা নেটৱৰ্ক বিচাৰি ৰভাৰিং কৰি পিনি মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ঘূৰি থাকোঁতে পলসত ইমান ভিতৰলৈকে সোমাই গুচি গ'লোঁ মই ক'ব নোৱাৰোঁ উইথ মাই কম্পিউটাৰ কাৰণ মই নেটৱৰ্কটো পাব লাগে মোৰ সেইদিনাখন পেপাৰখন পঠাবই লাগে গতিকে পেপাৰ গুচি গ'ল কিন্তু মই মানুহটো সোমাই গ'লোঁ পলসত তাৰপিছত মোক দুজন ফৰেষ্ট গাৰ্ডে ওপৰলৈ উঠাই আনিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত আছে এদিন এনেকৈ এণ্টেনা লৈ গৈ আছোঁ প্ৰেছাৰ বহুত আছে গড়টো বিচাৰি পোৱা নাই লট অফ প্ৰেছাৰ অভাৰ মি কাৰণ বিভিন্ন লেভেলত কয় গড় বিচাৰি নাপালে হাহাকাৰ কৰে গড়টো মানে নাপালেই হাহাকাৰ তেতিয়া মানে মোক কৈছে যে তুমি বিচাৰি উলিওৱা খোজকাঢ়ি গ'লোঁ গৈ পিনি দেখিছোঁ গড়টো মই কৈছোঁ যে ছিগনেল ইজ ভেৰি ষ্ট্ৰং মানে 100 মিটাৰ ৰেডিয়াছত ছিগনেলটো যেতিয়া ষ্ট্ৰং হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তালৈ মোটামুটি যাব নালাগে কিন্তু চব মানুহ ৱেল ট্ৰেইন নহয় গড়টোক গৈ পিনি আৰু কিছুমান মানে এনেকুৱা প্ৰেছাৰ দিয়ে ফটো লাগিবই মানে ফটো এটা নহ'লে মানে নহ'ব লাইভ ৰাইনৰ তাৰপিছত সেনেকৈ ফটো মাৰোঁতে গড়টো ডিষ্টাৰ্ব হ'ল হুৰকৈ গড়টো কেৰি আহিলে মই দূৰত আছিলোঁ
আহিছে বাকীবিলাক গছে মই পৰি গ'লোঁ ওচৰ সন্মুখত দেখোঁ গড়টোৱে মোৰ ভৰিটো শুঙি আছে মানে মানে সেইটো এটা ডাঙৰ মই পৰি যোৱাৰ পিছত গড়টোৱে শুঙি আছে মই বহুত জোৰছে চিঞৰাত গড়টো মানে 3-5 খোজমান পিছুৱালৈ গ'ল তেতিয়া মই বহুত লাইট আছিলোঁ গতিকে গছৰ ওপৰত উঠিলোঁ তাৰপিছত নামিব নোৱাৰা হ'লোঁ গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত আছে গতিকে গাড়ীত পিছত বহুতবাৰ খুন্দি আহিছে কিন্তু সেইটো মই একেবাৰে সেই গড়টোৱে আকৌ 3-4টা মানুহ মাৰিছিল মই ভাবিছোঁ গড়ৰ লগত কাম কৰিবৰ কাৰণে হয়তো মোক গড়টোৱে নামাৰিলে আজিলৈকে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত অভিজ্ঞতাৰে মানে পৰিপুষ্ট হৈ আছে গতিকে মই থেংক ইউ মোৰ ইয়াতে মই শেষ কৰিছোঁ গতিকে কুলিন্দা আৰু এণ্টায়াৰ ৰঞ্জিত সিং ছাৰ চেয়াৰমেন ছাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জানিছোঁ থেংকছ এ লট Since I'm not in rhino in Assam, is it same genetic stock or it's a different genetic stock? Same genetic stock or the same species, same genetic stock. And like same species is they are reproducing one by one. Is there any chances of having inbreeding over the years? No. No inbreeding possibilities. Genetic studies on rhino. Our rhinos are mixing. Brazilian rhinos are going up to Orang. So, and again, Manas are connecting to Nepal. So there is no possibility. They are still heterozygous. মানসত কিমান গড় আছে আৰু কিমানটামান তাত আমাৰ কেৰিং কেপাচিটিয়ে আৰু মানে হেৰি কৰিব একমডেট কৰিব এতিয়া কিমান আছে Never. And at that time I was there. It counted as it called around 100. ৰয়েল মানসত টাইগাৰৰ হিষ্ট্ৰী ৰাইনৰ হিষ্ট্ৰী আছে নেকি বুজিছোঁ সেইকাৰণে আৰু অসমত বা নেইবাৰিং আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ ওচৰে পাজৰে ক'ত আমাৰ চুইটেবল হেবিটেট আছে য'ত আৰু ফাৰ্ডাৰ বাক্সা আৰু গড়মূৰ অসমৰ ভিতৰত আৰু ক'ত আছে য'ত ট্ৰান্সলোকেট কৰিব পৰা যাব ভৱিষ্যতে ৱেষ্ট বেংগলত আৰু এটা চাইট আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছিল এইটো মই আচলতে পাটনাখোৱা বুলি জেগা কোচবিহাৰৰ ওচৰত কোচবিহাৰৰ ওচৰত সেইটো জেগা আছে তো তাতে হয়তো মানে ট্ৰান্সলোকেট কৰিব পৰা যাব তাৰমানে দ্যাট গ্ৰাছলেণ্ড ইজ সুইটেবল ফৰ এটলিষ্ট মানে 20-30 ৰাইনছ মিনিমাম গতিকে সেইটো অলৰেডি ৱেষ্ট বেংগল গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰায়ৰিটি লিষ্টত আছে আৰু ট্ৰান্সলোকেশ্যনৰ পিছত মানে ৰাইনৰ লগত মানে লোকেল কমিউনিটিৰ তেনেধৰণৰ সংঘাত বা আক্ৰমণ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ উদাহৰণ আছে নেকি Thank you. Rhino, let the rhino live in peace. Student কিবা ক'ব নেকি এটা দুটা কুৱেশ্যন কৰিব নেকি না কালি পালে কৰিবা ইহঁতক আজি চিন্তা কৰা ঘৰত কালি কি ধৰিবা কালি যিকেইজন থাকে তাতে কুৱেশ্যনটো লৈ আহিবা আজি বহুত কথা হৈছে আৰু এইটো হ'ল প্ৰেক্টিকেল চিটুৱেশ্যন বাকীতো থিয়ৰিটিকেলি হৈ থাকে নহয় জানো এইটো প্ৰেক্টিকেল ঘটনাবোৰ যিকেইটা কৈছে আজি খুব ভাল লাগিছে তিনিজনৰ খুব ভাল ফিল্ড ৱৰ্কৰ স্পেচিফিকেলি এইটো গোটেই অসমৰ নাম হয় এইবিলাক বুজিছা এইটো গোটেইটো এটা ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইনৰ নাম নহয় যে ইয়াতে কনজাৰ্ভেশ্যন একশ্যন প্লেন নহ'লে 30টা কাণ্ট্ৰিৰ পৰা ইয়াতে আহে নেকি চ' ই ৰিমেম্বাৰ এটা ষ্টেটৰ বেনিফিটটো হয় এটা ষ্টেট এটা ফ্লেভাৰ ভাল ফ্লেভাৰ যায় এক কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট ষ্টেট আৰু ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা ইয়াৰ পৰা মানুহে লৈ যায় এবাৰ এই যে
দুদুৱাত এটা হ'ল কি ৰাইনো এটা ওলাই গ'ল তেতিয়া তাৰ পৰা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক ক'লে বোলে আপোনালোকে বোলে কি কৰোঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াতে ক'লে তে ভাস্কৰক পঠোৱা হ'ল ভাস্কৰৰতো ফৰ্চুনেটলি শ্বুট কৰিলে একেটা লাগি পৰি গ'ল তাতে খুব একটা গভৰ্ণৰে এৱাৰ্ড দিছে আৰু ভাস্কৰে কয় মোৰ যে কপাল ভাল একবাৰে হৈ গৈছে আৰু তেতিয়া নামটো কাৰ হ'ল আসামৰ এনেকুৱা ইমান উস্তাদ So these are the types of things. You see, ভাল কাম কৰিকে ফ্লেভাৰটো চবে পায় বেয়া কাম কৰিলে আগতে বম ফুটিলে কৰবাত বম ফুটিলে ডিব্ৰুগড়ে কটিক অসমত বম ফুটিছে বোলে এইটোতো নহয় আগতে এইবিলাক কথা আছিলে দিছ আৰ ৰিমেম্বাৰ ছাকচেছ ষ্টৰী এনেকুৱাই হয় আৰু ক'ত ছাকচেছ ষ্টৰী পাবা আজি তোমালোকে চবে শুনিছা মই থেংক ইউ আমাৰ ৰঞ্জিত সিংজী মন্দিৰে আছে উইথ লট অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্ৰত্যেক স্পট জানে তেওঁ এইবিলাক ঘূৰা মিৰা তেওঁ ইমান দিন ধৰি বহি আছিলে মই তেওঁকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালী যিকেইজন আহিছে তোমালোকৰ এইটো পাৰ্ট অফ কেৰিয়াৰ মনত থাকিবা খালি এই গভৰ্ণমেণ্টৰ পিছত নদৌৰিবা কি ইমান পৰীক্ষা দি থাকায় হাতে কলমে কাম কৰা গৈ কি পৰীক্ষা দি থাকা পৰীক্ষা দি আছোঁ কলম এটা লৈ যোৱাৰ পৰীক্ষা দিয়া খোজকাঢ়ি যোৱা জংঘলৰ ভিতৰত তেতিয়া গম পাবা কি হৈ আছে নহ'লে কি হ'বা কি আৰু এই বেঞ্চ ডেস্ক চাই থাকিবা তাই তোমালোকৰ খুব মই কিবা যদি আমি ইহঁতক কৰিব দে আৰ ডুইং ভেৰি ৱেল বহুত এৰিয়াত আমাৰ আছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন আৰু এতিয়া বৰাক ভেলীতো বহুত ল'ৰাই কাম কৰি আছে আগতে এইবিলাক নাছিলে কোনে কি কৰিছে খবৰে নাই চ' দিছ আৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইজ অলছ' বিং হেল্প গভৰ্ণমেণ্টে আমাক খুব হেল্প কৰি আছে দিছ ইজ এন এক্সাম্পল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম collaboration work between the government and governmental departments not forest department and NGOs this is an example Chennai PCCF ebar eta meeting ot koise we don't require an NGO we know everything public meeting ot koise ei biodiversity board or meeting why should I be there at all why you call me we know everything why I don't require anything tar pisot teoke ke dise सर आइए हाय अन्ना ने आप कितना कर रहे हैं आप करने से आप रहने से फोटो लो आप थैंक यू सर रखी हाँ क्या हो अरे हमारे प्रिंसिपल कोट फले बोई है से हाय चलिए thank you. There's a famous saying that all that begins well also ends well. So, I mean, we had a good beginning and so we ended well. Before I conclude the program before I declare the program to be concluded, and there's a small announcement. Tomorrow's session begins at 9:15. So I request everyone to assemble at 9:15 without delay. Tomorrow we have two speakers. One is Ionov Sektionov. He will be joining us from Indonesia on virtual mode, and he will be speaking on Sumatran and Javan rhino. And the second speaker would be Dr. Arup Kumar Mishra. He will speak on climate change and biodiversity loss. So with 3 brainstorming sessions with new ideas, new thoughts, we will be carrying home and coming back tomorrow at 9:15 sharp. Thank you so much.